Welcome, welcome, welcome. We are already at the base of the mountain with some hamburgers for the after workout training. And I didn't film much. I just started late and now it started snowing again because it was snowing and I didn't want to damage my only work tool, which is this laptop for the filming. And we going ascending up the mountain, Mount Royal in these steel toes. In these steel toes and the crows. Already up there cheering this dragon on, my only fans, legions, pledge your allegiance, the art family today. Second March of 2024. Already, because I passed through my own neighborhood, nothing that I want to go back to. It's way better where I live now, and probably that's why I got amnesia. Where I used to live, there was lots of mold. Mold, and I was sick, chronically sick, but now survivor of COVID. It's gonna be in 61 days. It's gonna be, of course, 4 years since I had COVID. And now at the base of the mountain, you can see the rock, Mount Royal. We're going to the top on these steel toes for my fellow Aspies. Aspie Nation. It is Aspie Nation today. All day already been. Let's see how much I did. Passing my own neighborhood. Hear those ambulance. Or firefighters. Salute the firefighters, butchers, bakers, truckers, and as always, before I commence, a rock and roll delivery of the finest rock and roll of 2024 for the butchers and the bakers and the nurses and the doctors and the firefighters and the firefighters and the teachers and the cleaning workers and all those involved in the production and distribution of food. Food security starts with our farmers. Let's see rock and roll. We are, and it is been 2 hours and 28 minutes. 2 hours and 28 minutes. 2 hours and 28 minutes. Wow, I thought it was gonna be about 2 hours, but it's almost 2 hours and a half. Yes, the crows are cheering this dragon on. Say, go dragon, go. We made it to the top of the mountain, auctioning this hat, which I don't know this provenance, origin. Maybe I bought it secondhand. I know I had it for 7 years, and if you go back more than 7, 8, 9 years, I have amnesia, so don't remember much. But look at that. Look at that. Isn't that beautiful? The rocks with a little bit of ice, and the rocks with a little bit of ice. The rocks with a little bit of ice on it. Yours truly right here. On the mountain we go. We already made it to the mountain, to the base. We're gonna go ascend higher, encouraging all to work out, train and exercise. Working out, training and exercising has been, is, and will be. Continue to be my medicine and therapy of choice. So we're gonna go all the way to the top and work out. Well, we're gonna have to go inside, duck for cover, and go till the sunset because, of course, since due to the fact that it is snowing and I don't want to damage my only work tool, I need a little bit of a shorty. I won't be filming all the way when I go back because I gotta be back by 6:15 to get ready for 6:30 movie night. I got a few hamburgers. That's why I went to my old neighborhood, because the only way I could get those hamburgers there, I gotta say that the prices of those hamburgers have increased by, I've been doing percentage the calculation, 4 8, 2 for 8, now 2 for 12. That's $4 by 50% in 3 years, 3.5 years. So that's a big increase, I gotta say. Last time it was 2 for 8, then went 2 for 9, 2 for 10, and now 2 for 12. So it's a big jump in the price. That's like 50%. So anyways, food security starts with our farmers. I gotta be grateful nonetheless. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and I'm gonna go drill it all the way to the top. And of course we're gonna do some push-ups. Hey, look at that. So many people on the skates. Wow. That's why I love seeing lots of people skating and loving here, and they're having a good time, and it's so nice. I saw the mountain. I love it. It's public, and come here skate with us. And I can't skate but can't break, and can't afford skates right now, but I'm always joyous when I see people skating right here and in safety. I love this. So many youth, so many joys, and this is a public skating arena right here in the mountain, Mount Royal, my second home. So look at all these people, and it's so nice. They're gonna slip or slide. I always love physical activity, and I like to stay active myself, and I was encouraged to skate, and freaking rock and roll. Skate. Fucking nice. And I love it, and it's now full. Look how many people there. I've never seen so full this year at least. And it's a great time to skate, but I'm gonna go all the way to the top, and we're gonna go around the bar. But it's nonetheless, it's rock and roll. It's really cool. People are skating, gonna take that
gonna film. I'm gonna do a little bit of a picture, and gonna sing some rock and roll. Don't wanna sing too high to disturb them. Fucking nice, man. See? But now they gotta change. I think when I gotta change, they're gonna change for the skating rink, man. They change it for the top, and then they go by the back, and I think they gotta change how they go around the block, clockwise and counterclockwise, right? That's when they shift. You gotta go the other way. So there's an order, there's some discipline to it, but it's freaking cool, man. Yeah. 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 I love it, man. Let me take a little video, man. Skaters on the skates, on the warrior on the skates. They skating in my city, in the city, and you know I love it. They're the skates. Let me see you get the skates on the ice up in the Belle Province. People holding hands, that's why I love it. And they skating, skating, skating. And you know I love it, but I cannot skate that good. Baby, I rub with the shirt. Somebody fall, I'll pick him up. I love the skaters. Skates up in the skate. We skating in January in La Belle Province. And we skated for the lovers, so many people skated. On the skated, on the we love it for the lovers, they be skating fast and slow. And in the motion like the rock and roll, up in the let's go. Up in the let's go for the motion for the skaters. They be going like the clock, 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 tick tock on the skating. Here we go up in the road, here we go up in the skates. And you know we lovers up in my world, let's go. Ils font du patinage artistique, ils regardent comme des... Qu'il faut, ben regarde, ça lance, puis ça danse, puis plein de joie, puis j'aime ça. Arrête du rock'n'roll, c'est patin, les citoyens, puis regarde, ça danse un peu. Ça tombe, puis ça monte, ça tombe, puis ça monte. Ça va dans le sens de l'horloge de Montréal, de chez nous, la belle province. Avec des patinages artistiques que j'aime, qui se tiennent par la main pour l'amour, les amoureux du soir ou la demain. Et ça patine, ben regarde, qu'il fasse un arc-en-ciel, des belles couleurs de la belle province. Et je chante en anglais bien fort, c'est pour les autres, parce que ça en fait plein de joie, plein d'amour. Les voir en patinage, les petits et les vieux. Les petits et les vieux à patinage, d'autres experts, d'autres moyens, d'autres commencent aujourd'hui, d'autres peut-être demain. Somebody starting, somebody expert, somebody starting, somebody sliding, somebody pick them up regardless. And they're going fast and slow, and they're going slow and fast. And up in the rock and roll we go, for the lovers, for the butchers, for the strangers up in the lovers, for the cooks up in the lovers, for the youth up in the lovers, for the mish up in the lovers, for the licks up in the lovers. Yeah, that was nice, man. That was nice. I just love that, man. That's nice. I'm happy. I'm joyous. He's skating, utilizing the public skates. I'm joyous when I see other people enjoy doing physical activity. It always brings me joy, and I got a few good photos. You know, I live it for the day, carpe diem it every day. And well, let's see what I got. I'm gonna go to the top, man. Well, here it is. Oh, we got it full. No more memories, memories. Right here, 3:46 p.m. We did a little bit of that French and English, so happy. I saw people skating and people joyous and doing exercise. Always brings me joy to see other joys. I see people doing exercise. Always brings me some hope. Saw people holding hands, kissing a bit, hugging. Always gives me that double hope. You know, so we're gonna switch to that French in a bit. Gotta be patient because we're in La Belle Province, but we're gonna go around about to the top and clock it back because we gotta be back by 6:15. So it is 3:47. So we don't have that much time, of course. But anyways, it is what it is. Clocked in, and you know that's what it was, and that's what it is, and blah 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 blah.
We gotta just start your fitness journey today, and today we're going for the Aspies, and see there you can slide. So all the world come, my American brothers and sisters, this Canadian, Quebecer, North American who was born twice in past lives in the USA invites you to come. How about that stock market? Stock market still got 44 minutes. 44 minutes is 3:47. You got 44 minutes buy, sell, futures, options, puts. Please give to Chad if you make a million. Give 10%. 10% of a million is 100,000 divided by 4. 100,000 you can give 25,000 for women, sports, LGBTQ causes, and of course for food security. Food security starts with our farmers, and yeah, I can say I'm happy. I came second day in a row. This 3rd of January already. 3rd of January already, 2024 resolutions. I don't know. Brush my teeth more times, maybe brush my teeth more times, brush my teeth more times, but here we are. Carpe diem, and you can slide over there, there you can skate, there you can rent skates. So come here, my brothers and sisters from the United States. We got great culture. We gotta learn a little bit of that French. I always put it for my French in La Belle Province, 24/7 rock and roll. Bilingual like Celine Dion, and you know, I dance best. And here we have a great spectacular way at the Belvedere, the Bellevue, where we're gonna go. And you got a great place here to see the city. You can see the whole city, so I invite you for tourism here. Come in La Belle Province, come have a chat, come have some Quebec cheese, Quebec wine. We got wine and we got cheese local made, and we got Hydro-Quebec plants, and we got great culture, great cuisine, and great places to visit right here. You know, you need to come in North America to learn some French. You don't need to go to France or come here in Quebec. You got 9 million Quebecers like myself without French, and this Canadian Quebecer, North American, was born twice in the past lives in the USA down there. Asperger's with amnesia, Aspie. So don't mind me if I repeat things twice, 3 times, and have weird gestures and ritualized like gestures as part of the Asperger's syndrome. But yeah, I paid my debt, paid my electricity bill, paid my rent. I'm gonna go through here. Paid my rent, paid my electricity bill. Double trouble month of January, open for business. Got food and got coffee, and of course got tea. And we're gonna go drill it all the way, and we're gonna go zigzag, and we're gonna go just freestyle down the mountain, and we're gonna go up and down for the road, and we're gonna put it in for the butchers, bakers, farmers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all involved in the production and distribution of food. Down on the rocks, let's go for the lovers. That was so nice seeing all those people skate, just invigorated me, and seeing people smile and joyous and engage in physical activity have been them, and we'll continue to call for the mass financing of citizens to work out, train, exercises. Of course, I march in these steel-toe boots today, first and foremost, but not only, for my fellow Aspie Nation. Because, you know, we suffer a lot. Aspies, people Asperger's like myself, you know. Some of us, including myself, struggle with chronic unemployment and struggle with things, but we have a strong force as well. Our obsessions of key interests with myself have 3 plus 1, another one, the 4th dimension to that trinity. So my main obsessions as an Aspie, you know this if you're an Aspie, and we are part of a tiny small minority, eh? Less than 1% of the human population has Asperger's, and of course it is 0.44%, so slice less than half of a percentage. So less than 1%, 0.44%, 0.44%. So 1 out of 300, maybe not even. 1 out of 300, maybe not even. 1 out of 300, maybe now not even. And of course, we are obsessed about interest, myself, geopolitics 24/7, civilizations, the study of civilizations, and of course, the study of civilizations and geopolitics rock and roll, fitness, sports. That's my 3 main ones. Geopolitics, sports, and the study of civilizations. And of course, I've read in the past years, written tens of thousands of pages of philosophy, analysis, geopolitical analysis, and theory. And that's why I believe best my trinity of theories via the 4th dimension love, as my 4th dimension of obsession is public hygiene. You know, I open carry my disinfectant, and yes, I scrubbed the bowl earlier, and I get dirty, you know, I scrub the bowl, and I got a lot of cleaning to do myself. That's why I'm here. I'm not perfect, far from it. Don't play self-righteous. Like my BDSM switch, androgynous, pansexual, artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, Aspie. With amnesia, double A. Who's not perfect, far from it. Without rock and rolling now all the way to the top, we're gonna go, and you know, we go overtime every time, but now the snow stops, so
we're just gonna keep on drilling and see where we are for the drill for the XYZ factors, which are of course right here on the island, and grateful that my rent's paid, electricity bill was paid, got food, and she encouraged my fellow citizens to work out like that. That's a good investment. I have been able to continue to call for the mass financing across the North American Civilizational Collective for our citizens to work out, to train, and to exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall be my medicine and therapy of choices. Has been, is, and as I go on these steel-toe boots, first and foremost for my fellow Aspie Nation today, as yesterday we did it for the hockey, women's hockey, and I always include my anonymous sister friend, greatest woman I know. If I make a million, gonna give her half. Blah 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 blah. Push-ups, hugs and push-ups, rock and roll 24/7. If I make a million, gonna give her half a billion, gonna give her blah blah blah. I'm gonna give her half, and greatest woman I know, right here on these steel toes, going up and up and up all the way to the top. We're gonna go rock and roll. Please, if you come here, do not pollute. Do not leave trash. Do not leave cans. Well, leave it, put it in the garbage or in the recycling. Gonna salute the public workers. Public workers to pick up the garbage, pick up the compost, and of course to make their part so we don't pollute, because it's important, because we got rabbits here. Eh? I saw a rabbit yesterday. We got rabbits, woodpeckers. We got plenty of flora. We got squirrels. We got hawks, even hawks. We got chipmunks, even chipmunks. We got, of course, we got chipmunks, and we got those, that go on the groundhogs. So we got lots of flora and fauna. We tried to preserve this. This is at the heart of the island metropolis, Montreal, 2 million people. 2.5 million people just on the island, 4.5 million people just around about it. Welcome to the raw, unedited, uncensored, rock and roll, work. Blah, 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 blah. Thank you, farmers, butchers, bakers, everybody gotta eat. Even Wall Street, give some charity, please. If you make a million, give 10%. 10% of a million is 100,000. That's divided by 4. That's 25,000. To food security, 25,000 for LGBTQ causes, 25,000 for women's sports leagues, 25,000 for the environment. 4 different causes. Still got 44 minutes when I said it. Buy, sell, future options, splits. Thank you, farmers. Food security starts with them. Our truckers on the road now all the way to Mexico. Butchers, bakers, public workers, changing the aqueduct. Always meditating around the ball. North American Collective Civilization, aka the North American Civilizational Complex. I firmly believe in my public-private partnership, my trinity of theories which I put to the table, and pro-labor and love. Universal revolutionary centrist was got Asperger's, double AA, and AA, double trouble AA, Asperger's with amnesia. That means that I got Asperger's and got the amnesia. 7, 8, 9 years afterwards, cannot access memory. So probably where I used to live, there was lots of mold, and lots of mold, and lots of more. I suffered a trauma, and I also survived with COVID. It's gonna be 4 years in February since I survived COVID. Is 50 days, whatever it is. In 50 days, starting COVID. 2020, I had it. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease for me. And now I'm being reborn. Reborn with every step, and nothing that I want to go back to, and just live it for here for today. And I gotta be grateful on the daily. And civilization is a privilege. And yeah, I've been accepting my Asperger's. It's been 3 years now. I said, hey, I deal with it, and suffer because of it. Lost lots of friends made during the past years, and I'm making new one. Lost lots of friends, and hey, say Asperger's, learn to deal with the conditions you have, one has, and no place self-righteous, and we all have some. There are certain things which we have on the daily, which we're of course more or less inclined to deal with. I struggle, like I said, on chronic unemployment. I had employment during COVID, which I really loved. The employments I really loved during COVID, and of course, I did have a lot of work during COVID, and still working today now, of course, and working on the go, and working on the railroad, for the railroads, like I said, on the go, 24/7 rock and roll. And thank you for coming to the mountain. Please, if you do come here, please recycle, pick up after yourself, and recycle and pick up after yourselves, and recycle and pick up after yourselves, right? If you come here, make an effort to not pollute
don't leave trash, don't leave things which are not supposed to go, and remove them, and make an effort to put them in the trash. That's how we got public workers. And see, if you come in nature like this, sometimes I of course pick up after people, and like yesterday, a few big ones, and if those would have passed the winter here, it would have been degraded, and it's not biodegradable. So in the March sun, when the snow would have melted, it would have been, of course, the degradation, and it would have been the chemicals would have gone absorbed in the. And if squirrels or chipmunks would have eaten from it, it would have been even way more damaging. So we got to be mindful. We got here a place of preservation, and the flora and the fauna, and the flora and the fauna, and we got to preserve it, and we got to do our part, and we got to, of course, be mindful that civilization is a privilege, and we're working to attain harmony between nature and civilization, and we got to do our part, because blah 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 philosophy is just a little bit. We got to put a little bit of brains and a little bit of muscle. Philosophy can philosophize for years, 7 years, and not take a march step forward, and sometimes blood, sweat, and tears, change, and changes. It's 3:58 now, 3:58. And here we are. Gotta get that slide, man. We gotta check on the terrain. This is like my second home, so I know the terrain, I know the feel of it, and I didn't think fellow citizens would have taken that turn because it's steep and icy, but you have to go carefully. And you saw yesterday's video, I do warn people sometimes that depending on where they take it and how they go down about it and how they drop it, how they twist their legs, and how you step makes a difference. And it's part of knowing the mountain. This is like my second home, and I always like, of course, to help out when I can. And of course, this is like my second home, and we go to the forest, and this nature has a way, to communicate with nature. With sometimes, we gotta cooperate, and it's always cooperation. It's always a public-private partnership, and everything that I do is a call for a public-private partnership. As a philosopher who rocks and roll, and who's on the toes, who's in these steel toe boots today for Asperger's, but always including my anonymous sister friend, the bakers, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all those involved in the production and distribution of food, and all those, of course, who are involved in the production and distribution of food. Food security starts with our farmers and the bakers, the nurses, and got to be mindful on the truckers and the public roads for us to have clean aqueducts, clean water, drinking water. Something that civilization is a privilege. Those aqueducts underneath, built 50s, 40s, 60s, whatever the case may be, and whatever the case we'll build now, we got to need some more an infrastructure renewal. We need more garbage trucks. We need the garbage trucks to get new ones for North America, and it takes a lot of doing. Hey, somebody's holding hands. That's great. Somebody's holding hands. Give me a little hope. And I see people holding hands. That's always a little bit of extra help. And I always like that, and always brings me some joy, And I see people holding that hand. So we're gonna go all the way to the Montreal, all the way to the Belvedere, and we're gonna go around about, and we're gonna descend by the side as we go. So we're gonna switch to that French in a bit, but of course in a bit, and there's more or less than others. We gotta turn our heads because I saw the car, and because sometimes they come and they can't brake, and brakes malfunction, so we gotta keep on the right side right here. So right now is people coming on the mountain, and it's on the 3rd of January, on this Wednesday. Always happy to see people who made an effort to come here and to give a little bit on the step, and to bring it a little bit on the step, and this was brand new here, so it's all these are public works, so you got on the side, and we got it all too.
Very cold in the hands and see, here in nature you get a feel of the ruggedness, you know. All these and the rocks. There's a certain beauty in the rocks, you know. I love the rocks, you know. Or the nature, you know. You get to commute in certain ways. Commute with nature. You know, you see those rocks there, see? That's rock formation, see? Rocks, man. Certain beauty with them, right? So we're gonna go all the way, and as we usually do, second in a row, farmers, butchers, singing some rock and roll, 24/7, and I love that. This, you can actually go underneath, huh? There's the bridge. You can go underneath there, you know. And on the march, man. Already marched more than the generals of NATO today. Already marched more than the generals of NATO combined. Hit that 3 hours already. Here it is. Belvedere, Belvedere, Belvedere. Whoop. Slipped. Oh, I didn't fall. I slipped, but didn't fall. I slipped, but didn't fall. You know, and, gotta turn those hips a little bit. Ain't that bad, you know. Yeah. Here we are at the top. We made it. We're gonna get that. Specials. There we go. We made it to the mountain. Rock and roll 24/7. We keep it on the march. Already put in more marching steps than all the leaders of the free world combined during NATO. I'm gonna give it for the XYZ here in Montreal, Mount Royal. Keep it on the snow. Keep it on the march. Keep it on the move. Keep it on the North America.
On est rendu puis on continue à marcher sur la montagne qu'on est ici. Bienvenue dans la belle province. Welcome to this la belle province. Oui. Rock and roll 24/7. On faisait rock and roll pour les fermiers, les pompiers, les fermiers. For the farmers, for the butchers, for the nurses, for the doctors today, for the Aspergers, pour les Aspies aujourd'hui. On continue à marcher. We're gonna keep it on the road. We're gonna keep it on the trouble. For the lovers, for the butchers, for the bakers, for the nurses. Keeping on the steel toe boots. Keep it on the we sing it and we love it. Regarde puis on danse. La belle province, la neige. On the snow up in the road. Up in these steel toes. Montreal, Hawk Island, Montreal, vice versa. We keep it in motion because we got some appointment, on garde ça en mouvement parce que on doit être de retour dans un temps dur. Faites de l'amour, make that love. Here's some hugs, blah blah. That was good, eh? That was some good rock and roll. We for the, yeah. Yeah, we're gonna go by that side. Feels good. Feels good. Feels good, feels good, feels good. Always love it when I come here, but now it's time to, I gotta take it on the road and I gotta be on that rock and roll 24/7. Keep it in motion, garde un mouvement. Be patient, we're gonna switch to that French. And we're in the woods now, where we like to come, and we've been at the top, now we're still top up, still going up a bit, and that was of course the Belvedere, and once again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food, coffee, got these hamburgers, backpack is about 22 pounds, backpack is about 22 pounds, but backpack is about 22 pounds, and I'm on these steel toe boots, fitness journey, people's athlete, artist, AA Aspie with amnesia, philosopher, rock and roll. Thank you, farmers. Thinking about the farmers, thinking about the nurses, the firefighters, even that public security. Somebody gotta love that. Somebody gotta love that police. Dragon Army, public-private initiative for the Dragon Army. Hug like you never hugged before is the main message.
we go, of course, on to the dance in the streets with consent and hygiene, hug like you never hugged before, and this philosopher encourages all to work out, train, exercise, and working out, training, and exercising has been, is, and shall be my medicine and therapy of choice. I've lost 77 pounds, and meditating now, and civilization, and all these things which we have here in common, and we defend the coast to coast. North Americans unite is the call. This Canadian Quebecer who was born twice in past lives in previous incarnations. Gotta give it for that rock and roll, and I like to sing for the lovers, for the butchers, for the truckers, for those public transit workers, public workers, changing the aqueducts, cleaning the streets, picking up the garbage, picking up the recycling, and of course, here we are at the back of Belvedere, where yours truly wants to build the Forgotten Goddess Temple right here. If somebody want to build something face to face, right here, build Forgotten Goddess Temple. It's about 93 meters from the back of the Belvedere, and here it is, which I want to build right here. Sure help public-private partnership for the regeneration, rebirth of the collective North American civilization. Right here is the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Geodds Temple, face to face with the House of the Dragon. All I need is an austere, severe, simple pyramid here, 3 rooms, sleeping quarters, and right here the Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, to do activities such as, I'm gonna go on and see if we can go on it. So here to build a Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, in like a circular manner, circular motion, like 7 stories in a circular like right here. So I got the rocks. I credit trillions of kisses for the building thereof, and see for activities such as tarot reading, astrology, all sorts of astrology, tarot, and the equinoxes, and lots of dancing and lots of stuff like that. See to build it right here, Forgotten Goddess Temple. It could be like in a circle and going above, up, because it's got a perfect space. So to build the Forgotten Goddess Temple here, face to face with the House of the Dragon. All I need there is a pyramid and austere, severe. It's called Scarlet. Scarlet is a shade of red, and of course, you build that rainbow in 3 rooms. All I need is a sleeping quarters, a cook, and a kitchen, all face to face with the Forgotten Goddess Temple. To be, of course, the House of the Dragon, austere, simple, severe pyramid. And we're gonna rock and roll a little bit here for 7 minutes in French and English for the Forgotten Goddess Temple, bilingual rock and roll. So I'm gonna switch to that French now because we're not memorized. Et je suis sur le Mont-Royal maintenant, avec votre aide. Ici, je vais construire le temple de la déesse ou les 7 étages en arc-en-ciel. Ici, pour avoir des activités comme l'astrologie, le tarot, puis les équinoxes, puis la danse, puis face à face et vis-à-vis du temple de la déesse. Face à face, que ça soit la maison du dragon. La maison du dragon en écarlate, rouge, 3 chambres, j'ai besoin, une chambre à coucher, une chambre à dormir, une chambre pour une salle de bain, pour une salle de bain avec un bain tourbillon, avec le temple de la déesse. Oubliez ici face à face, avec la maison du dragon, avec des bisous et des chapelles, je crédite, puis avec ce rock'n'roll bilingue ici. Let's go sing it a little bit for the house of the dragon and the goddess dancing with the kisses. For the lovers, for the butchers, for the construction workers, building in those steel-toe some buildings, for the truckers and the nurses and the doctors, and the farmers, everybody gotta eat. Even Wall Street. I said everybody gotta eat. Even Wall Street. Everybody gotta eat. Even Wall Street. Gotta get it for the farmers, and the butchers, and the bakers, and the nurses, and the doctors, and those grocery store clerks. Gotta sing it for the lovers, gotta sing it for the tellers, gotta sing it cause we love it, gotta sing it for that gratitude. Gotta get some rocks and butchers, gotta get some papers lichers, gotta get some lips and lovers, gotta get some hugs and tickles, gotta get it for the Forgotten Goddess Temple, for the credits, for the lovers and the singers, and the butchers and the nurses, and those that sing it for the melody up in the flame it and the flame of love, dancing goddess and the nurses, and the stars up in some doves, and the hawks up in the crows, crows up in the white snow, black crows up in the
the white snow, I've been seeing rock and roll. For the rainbow, for the goddess, we're gonna switch it to that French, cause we in la belle province, regarde. Une chanson encore de la belle province, regarde, des corbeaux noirs sur la neige blanche. Et la belle province vous réveille avec des cloches, que ça danse pour sa face, puis on parlait pas d'amour, je veux rien savoir. Puis regarde, pour la maison du dragon vis-à-vis le temple de la déesse, une autre chanson, regarde, puis on est sur le Mont-Royal des pots de cap d'acier. Pour les fermiers de chez nous, l'agriculteur, puis du vin, puis du fromage. Et quelqu'un qui danse, fait du patine, fait du patinage, patine, que ça fasse, puis regarde, que ça donne un arc-en-ciel, un archange, puis démon démoniaque, avec sa dos, si ça vous plaît, mais oui, consentement, ouais, hygiène, l'hygiène en public, sans gêne à bouger, comme des papillons, papillons noirs et blancs, arc-en-ciel, regarde, des chenilles, ça se transforme, regarde. Hey, du vin, on en a dans ma province. Une autre chanson, du béton, du ciment, travailleurs en construction. Et ça fasse rock'n'roll pour la déesse. Que ça donne du ADN, que ça chante, puis ça danse. Let's go en anglais maintenant. For the rock'n'roll, for the dragon. For the butchers and the nurses, for the singers. For the lovers, for the singers. For the lovers, for the butchers and the bakers, for another lovers. Also the dragon on the ice. House of the dragon, all I need is call it. 3 rooms to dance. Dance and cook and rest and cook and dance and cook right here. Pyramid. And that's what I need. For the rock and roll, we got it. For the rock and roll, we sing it. For the rock and roll, who's with it? For that public-private partnership, love it. Pour le partenariat public, la République démocratique, l'Amérique du Nord. Faut que ça danse, puis du béton, puis que ça fasse des saucisses. Continue, ben une chanson, ben bilingue, ben pas de réplique. On peut le faire comme Céline, puis personne danse comme le dragon en arc-en-ciel. Là, ici, le temple de la déesse. Que je vous dise, s'il vous plaît, que je vous invite à la danse. Do I gotta say the please? Do I gotta say the please? Do I gotta say the please? Hey, somebody hug the police. I said, I gotta say, please, somebody give a hug to the police. Navarre is perfect. I said, citizens, please, Dragon Army, who's the bitch? Who's the priestess of the goddess? Dragon Zero, that's retarded. What about it? We can play it, that's consented. Consented with hygiene it. Kiss it on the cheeks, we lean it. Lean it and we show they dancing and we show we rock and roll in the free world, still it. For the North American stilettos, for the North still yo. That's the freestyle and the hawk, and get them eagles, that's the horn, up in the horns, up in the blows, up in the thorns. Up in the scorn. Goddess of the priestess, love it. Kisses by the trees, got it. Des bisous, puis des chatouilles, des milliards, j'en ai à rouille, ça rouille, ça route, des chansons encore. Puis le soleil qui brille, regarde, on est sur le Mont-Royal. Puis il y a du ciment, puis du béton, une chanson. Puis on est sur le Mont-Royal, puis il y a du ciment, puis du béton, puis une autre chanson. On est sur le Mont-Royal, puis il y a du ciment, du béton, puis une autre chanson. Il y a du ciment, puis du béton, puis une autre chanson. Et que ça chante pour que ça fasse, puis chez nous, puis ça regarde vers l'eau, le beau ciel, lion, ça danse, arc-en-ciel. Let's go for the lions like the lions with the hawks. And you need a little bit of fox, a little bit of snake, a little bit of fox, a little bit of snake, a little bit of talk, a little bit of talk, a little bit of chalk. A little bit of chalk, a little bit of chalk, a little bit of talk, a little bit of snakes, a little bit of art. A little bit of art, a little bit of chalk, a little bit of chalk, a little bit of art. A little bit of art, a little bit of squeeze, a little bit of art, a little bit of please, a little bit of please, a little bit of rock and roll, a little bit of bees. For the bees, for the rock and roll, for the trees, for the butchers and the bakers, for the nurses. Firefighters, we love them, firefighters, we love them, firefighters, we love them. On aime les pompiers, qu'on les aime les pompiers. Une chanson, regarde, pour les infirmières, pour la renaissance. Si bol, ça bouge, il faut que ça bouge. Regarde, j'ai nettoyé mon bol, moi aussi, mon tout. I always kill my kill. I also cleaned my toilet bowl I scrubbed. Early in the morning, gotta do rubs, gotta get the cleaning tools, the nurses' school. The cleaning workers, cleaning dock and operators, workers, making lesson gotta lesson privilege, gotta put some action, not just complaining, gotta be some grateful. Not just complaining, gotta be some grateful. De la gratitude, pas juste des plaintes. Des solutions sur la table. Pas de gratitude, hey, je voulais avoir des ingrats, du gras, du foie de gras. Des ingrats pour savoir des ingrates. I don't know what to do about it. Get us some 50-50 in the middle, public-private.
Partenariat public-privé pour la renaissance, vous voyez. Ça prend deux pour deux danser, pour la danse, vous voyez. Pour le nettoyage, pour la renaissance, l'Amérique du Nord ensemble. La République démocratique pour l'empire du dragon et de la déesse qui danse, voyons donc. Le royaume du peuple, the kingdom of the people. North American Democratic Republic, unite. For the North Americans, unite. For the out of sight. For the breed up in the sight. For another school up in the light. For another school up in the light. Let's go sing, skate up in the light. Up in the new light, in the joggers, jogging diet. That's what I love. I love very encouraging to jog. Hey, encourage you all to work out, train, and that exercise. And we gotta sing another song for another love. And we got plenty of rocks up in the locks. And they sing it for the melody, sing it for the joggers. Respect, be salute. Saluting the joggers. Salutations aux joggers. Comme mon cher Citoyen, je vous encourage aussi. We did a little bit of rock and roll freestyle right here. Build the Forgotten Goddess Temple 7 stories high up. Le temple de la déesse à 7 étages. Puis ici, la maison du dragon. Vis-à-vis, face à face, face to face, the Forgotten Goddess Temple and the House of the Dragon. Please, 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 I'm laying the foundations for the Empire first and foremost with 718 trillions of kisses, premièrement avec des milliards de bisous que je mette bien sûr la fondation de l'Empire. Puis aujourd'hui, bien sûr, sur cette montagne, je vous encourage à faire l'entraînement physique. I encourage you to work out, train, exercise, and encourage all to work out, train, exercise, and working out, training, exercising has been is, and she'll continue to be my medicine and therapy of choice. And je vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix. Puis bien sûr qu'il faut faire un d'attention, puis il faut faire un peu de gratitude. So gratefulness, gratitude 24/7, and we gotta get at that rock and roll. We gotta do up with that rock and roll. We gotta be grateful, you know. It's super important to be grateful on the daily. You know, to see some lovers. Hey, holding hands give me some hope. Quand je vois les amoureux se tenir par la main, ça me donne un peu d'espoir. And the civilization, what are we fighting for? If not for our LOV, Canadian Armed Forces, my citizen brother Bill Blair. You gotta go change those diapers with the troops. I'm gonna be coming with you, reading some books, Rainbow Dragon style. Puis, si je dis toujours, salutations aux forces canadiennes, puis les forces armées, mais si on vous mettait un uniforme, vous êtes mieux d'aller aussi aller lire un livre ou aller changer des des enfants dans les garderies aussi, parce que pourquoi qu'on met un uniforme pour se battre pour qui, tu sais, premièrement, puis c'est pour les 40 millions de Canadiens ici de côte à côte, coast to coast, my family, Quebecers, Canadians, all I know really this island. Born many past lives, many incarnations, several times on this island, and right now marching on these steel-toe boots, maintenant que je mange assez bottes de cap d'acier maintenant, puis bien sûr que j'y pense, la Civilisation, le collectif de civilisation nord-américain, puis toutes les choses qu'on a en commun, puis toutes les choses qu'il faut défendre, puis toutes les choses qu'il faut l'encouragement. I gotta encourage, you know. Super important to encourage people. You see the children do a workout, you see the children do a push-up, you gotta encourage the children to do another push-up. Que vous voyez les enfants, s'ils font une pompe, l'entraînement physique, vous applaudissez, puis vous encouragez les enfants à faire d'autres. C'est toujours bon l'entraînement physique, it's always good. The physical fitness, and it always, of course, gives me a little bit of joy, and ça me donne aussi de la joie aussi personnellement, and, you know, to feel that love, because it's super important. Like, this love is action as well, right? L'amour c'est aussi l'action, puis la gratitude. If Miss just ask, you know, want some kisses I got, hugs I got, tickles I got, rock and roll I put on the table, open for business 24/7. Puis je t'en me demander des chatouilles, j'en ai, des bisous, j'en ai, des câlins, j'en ai, puis du rock and roll, j'en ai, puis des autres choses. C'est l'amour, c'est aussi l'action. Puis après que toutes les choses de base sont accomplies, on a la maison, l'hébergement, l'hygiène, puis la nourriture. On a besoin de l'amour, puis le sentiment d'appartenance, and sense of belonging, you know, and sense of loving, and sense of being that LOVE, you know, and love is also action as we trail it and we try to get a little bit of X, a little bit of Y, and we're trying to get X, Y, Z, and then we cut it up, and then we change, and then we get transformed, and then we heal, and then maybe we even become a little bit stronger from past trauma. No, who knows, I lived maybe a trauma, maybe that's why I got amnesia and was chronically sick, and said something about struck by a black sword, and now I want to build a new sword right here with these words, the handle to be a black and a white snake, like kissing with the rainbow tongues,
and a scarlet sword with a golden part of it. So the handle, I want a new handle, my new sword, which I'm building right now. These words on my royal, it's to be a black and a white snake with rainbow tongues in it, and of course to have a sword made of red, scarlet, and of course to have some gold on it. So my new sword to be a black snake and a white snake with rainbow tongues, both interlaced rainbow tongues. The tongues be rainbow colored, 7 colors, and black and white, one black, and the spear of the tip, or the sword itself, the 2 sharp edges to be scarlet red, and a little bit of gold on each side. So fine as that, comme je dis, ben, m'a fait une nouvelle épée parce que belle épée avec un serpent noir, un blanc, puis avec des langues arc-en-ciel qui se donnent comme des bisous, puis ça soit l'épée même, ça soit rouge puis arc-en-ciel dedans, puis avec de l'écarlate qui est rouge, dans le fond l'écarlate c'est rouge, puis un petit peu d'or dessus, puis c'est la nouvelle épée que je veux, à volonté, puis à la construire directement avec ses paroles sur le Mont-Royal, puis cette vidéo comme un serpent noir, un serpent blanc, ça c'est pour la poignée, je parle, la poignée de l'épée, là, que ça soit les 2 langues en arc-en-ciel, du serpent noir, serpent blanc, mais les langues en arc-en-ciel qui se donnent comme des bisous, puis quand ça soit comme une épée rouge, écarlate, puis avec de l'or dessus. Fait que la nouvelle épée que je veux me construire maintenant, en janvier, puis d'aujourd'hui à demain, comme un jour à venir, mais un serpent noir, un serpent blanc, avec langue arc-en-ciel qui se donne des bisous, puis avec une épée rouge, puis épée écarlate, puis épée rouge. Épée écarlate, c'est rouge dans le fond. Puis avec de l'or dessus. So that's about it. Rock and roll, bilingual 24/7. Rock and roll, bilingual, grateful, thankful, rent's paid, electricity bills paid, got food, coffee, and got these burgers, bringing back to watch a movie. J'ai la gratitude encore une fois que j'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café, puis du thé, puis la nourriture, puis j'ai ces hamburgers dans mon sac que je retourne, puis maintenant pour le voir, puis que ça soit puis pour s'asseoir, puis pour manger, pour regarder un film, on va regarder peut-être 2, puis c'est 3. Hey, somebody wearing that red, that's good. Quelqu'un porte du rouge, c'est bon. You're truly androgynous, got that 50-50, 50-50. Près de 2 pour 1 entre gens pansexuels gays avec qui vous encourage à faire de l'entraînement physique. Félicitations à ceux qui font de l'entraînement physique aujourd'hui, puis je vous fais un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui, and I do a little bit of a reminder that your fitness journey starts now today, and you know, here we are, the midst of civilization. We got these antennas, television station, and 3G, 4G, and I think even those are 5Gs, like pizza shaped like box. I think that's 5G already. Puis ici, dans la nature, on a la civilisation, d'antenne de radio, puis de télévision, puis je pense que c'est 3G, 4G, même 5G, ceux-là, de pizza, c'est comme en forme de pizza, là. Ceux-là, c'est 5G, je pense, puis dans une vie parallèle, je suis un scientifique. In a parallel life, I'm a scientist who creates, builds satellites, supercomputers, ICBM, rockets. Dans une vie parallèle, je suis un scientifique qui construit des satellites, puis des microchips, puis des superordinateurs pour l'Amérique du Nord, pour la sécurité et la défense, for security and defense purposes, for the greater good, as I am for the greater good, not totally selfless, not totally selfish, try to be harmony, balance, pas tout à fait sans ego, j'essaie d'être balancé pour moi-même puis pour les autres, puis qu'est-ce que je mets sur la table, ben, pas mal de rock and roll là, au quotidien, avec la gratitude, rock and roll with gratitude, bilingual from my home in this life and in another life. Montreal, Hawk Island, de ma maison dans une vie puis dans une autre vie. De Montréal, de l'île des Rapaces. Ici, new friends, let's make new friends. All my allies and armies, pledge your legions, the Hart family, toute ma nouvelle famille, prêtez allégeance, les gens, vous êtes famille. Puis coast to coast, defense and security, Dragon Army Initiative, de défense mais de sécurité seulement, comme j'ai dit. We're gonna play that defense. On va jouer à la défense de l'Amérique du Nord. The collective North American civilization, coast to coast, defense, ocean de défense, puis de sécurité. De défense puis de sécurité. Défense puis de sécurité, coast to coast, ocean to ocean. Right? Here we are. And we're going back to my lair. What time it is? Time to head back now.
c'est le temps que je retourne parce que d'ici c'est à peu près 1h30 la route que je vais prendre, c'est à peu près 1h30. So time to head back to my place, to my headquarters. We're gonna rock and roll, get it over time every time, and gonna take the route back to go back. On va prendre la route pour être de retour chez nous. Ici c'est à peu près 1h30 encore. It's about an hour and a half, and gotta go drill it and gotta watch so we don't slip, eh? Salut! Bonsoir, bonsoir. Good evening. Bonsoir is good evening. You learned that French with me here. Always like when people say bonsoir. Always like it, say bonsoir and do a smile. Puis j'aime ça, les gens qui me font un beau sourire, puis ils disent comment ça va, puis ils disent ça, puis je leur parle un peu, je dis Asperger's, man. If I speak a little bit, I say that I got Asperger's, and you know I'm open for business, and if I can do some business, si on peut faire affaire, puis la table, une chanson pour les étrangers, citoyens, je peux vous en faire à la demande, avec du on demand. Rock and roll on the demand. Mais c'est toujours apprécié, cherche citoyen qui me dit bonsoir, puis ils m'ont fait un beau sourire, puis j'aime ça, recevoir un peu de sourire, puis quand je vais ici, c'est comme chez nous, fait que c'est pas juste ma maison, mais c'est la mienne, la vôtre, la nôtre, c'est public, it's public. Ça nous appartient qu'ils viennent puis qu'ils s'entraînent en toute sécurité ici, puis il n'y a pas d'angoisse, il faut juste faire attention ici comme à la descente là parce que ça glisse, tu sais. You just gotta be careful here when you come, because this is the dangerous one that can be slippery, eh? Because it's ice, so you just gotta go slow, you know, you gotta go slow. Faut que vous ayez tranquillement, and just gotta get on that tranquil. Il faut que vous ayez là tranquillement. You gotta go tranquil, you know. Faut que vous ayez tranquillement. Fait que c'est toujours un petit effort qu'on fait. Il faut qu'on soit conscient, tu sais, que ma sécurité, ma liberté, ben, faut que ça soit en harmonie avec la sécurité et la liberté des autres citoyens dans le public. Parce que là, je suis dans le public, je suis pas chez nous, fait que j'ai d'autres responsabilités, obligations dans le public. I'm in the public, so I got added responsibilities, duties and obligation. While if I would have been home, they wouldn't have not been the same, right? And not been the same. So we gotta go coast to coast. My fellow citizens Quebecers are my family. Les Québécois, ben vous êtes ma famille. Des fois on est dysfonctionnel, mais moi, tu sais, moi personnellement, même si je crois à des vies antérieures, puis j'ai été né ici direct sur l'île de Montréal 11 fois, même dans une autre vie, j'avais aidé Louis XVI, puis on a fait du bras de fer, puis mon bras droit a été rendu en greffe pendant 7 ans après avoir fait du bras de fer avec Louis XVI. Je suis québécois canadien nord-américain personnellement, mais je me considère pas un membre d'une diaspora. Puis je suis québécois canadien nord-américain, c'est chez nous ici. Puis je souhaite la paix mondiale. Je peux être citoyen du monde, mais mes philosophies puis mon rock and roll, c'est fondamentalement pour en tant que nord-américain, en tant que québécois canadien, pour la paix mondiale. Même si je suis ouvert, puis je suis pour être international puis universel, mais c'est vraiment qu'est-ce que j'ai lu puis mon éducation en tant que le docteur du peuple, mais fondamentalement après c'est l'île de Montréal que je connais le plus. En plus, avec l'amnésie, ben je m'en souviens pas avoir vécu en dehors de l'île de Montréal, mais je me souviens avoir déménagé puis avoir survécu la COVID puis le travail puis les écritures puis les souffrances que j'ai eues en tant qu'Asperger's. So I don't remember much of my life outside of this island. The Aspies, being an Aspie with Asperger's, struggling and having survived COVID. It's going to be almost 4 years, and of course on the drill here we're going to go rock and roll, and all I remember is waking up on this island, moving and feeling better, and carpe diem it every day with gratitude, and my intensity, mon intensité, puis mon Asperger's, puis mon amnésie, with my amnesia, with my Asperger's, rock and roll 24/7, philosophizing, learning every day, l'apprentissage tous les jours, au quotidien, puis ça fait ici, puis ça fasse aujourd'hui, puis on vit pour aujourd'hui, full puis maximum, puis avec l'espoir pour demain. I live for the fullest carpe diem with hope for tomorrow. When I see people hugging, holding hands, give me hope. Quand je vois le monde là, qui se tiennent par la main, qui se donnent des câlins, qui font l'entraînement physique, j'entends la charité, j'entends des solutions, parce que là, c'est la solution, la DRT, théorie de la réfusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution aux crises financières qui se passent là en ce moment. There's no other hope for financial, but my DRT theory now, but
the DRT. So there's no other way now but the DRT theory. So the debt refusion theory, right? So there's no other way. What's happening now? There's no other way but the DRT theory, right? So what's happening now? There's no other way but the DRT theory. Fait qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Fait qu'il n'y a pas d'autre solution. Amen, amen, amen. So there's no other solution now but my DRT theory, fellow brothers and sisters, citizens. And I say that, and again, I'm going to discuss it now bilingual. So as I go up the mountain, I'm just going to go in the light and going to take the photo, and we're going to discuss again the DRT theory because it's the only solution. What's happening now? There's no other solution to what's happening now but the DRT theory. Que la théorie de la refusion de la dette. Ah, I thought that was a big brownie. Je pensais que c'était un gros brownie, mais non. C'est une roche. Mais c'est pas grave. Oui, j'aime ça le sucré. Yes, I like sugary things and sweets. And I keep it on the motion, give it a movement. Gotta keep it on the road, man. Gotta keep it. Encourage you all to work out, train, exercise. Now your fitness journey begins, commences, starts now. Votre conditionnement physique. Mes chers, la famille des Québécois et Québécoises, dites ma famille, des fois, oui, on est un peu dysfonctionnel, mais avec une marche, ça fait du bien. With a little bit of march. Always feel good when I work out, train, exercise, and coming here to the mountain, that's my regular workouts. And sometimes we do push-ups, sometimes we work with the rocks. Des fois, on s'entraîne avec les roches. Des fois, on fait les pompes. Puis on est venu, on a vu, on s'en va dans la grotte de Rato. We came, we saw, we're going back to the dragon's lair on these steel toes. We roll, rock and roll 24/7. Du rock and roll 24/24, vers la lumière de chez nous. De Montréal, l'île de Montréal, on s'en va. Et oui, on retourne maintenant à l'ouest. D'ici la route que je vais prendre, ça va faire à peu près plus que 10 km. About 10 kilometers, but let's see what time we got. And we got 4:39, 4h39, so let's discuss the DRT theory, French and English. On va discuter la théorie de la refusion de la dette en anglais puis en français. Je vais juste trouver la photo, puis on s'en va parce que là, il faut que je sois de retour. J'ai à peu près 1h45 minutes pour retourner chez nous. Fait que je pense que ça va bien se faire par là si je continue tout droit comme ça. Puis de la gauche, 4h39, 4h39, 4:39. So that means that it's DRT time. Théorie de la refusion de la dette, bilingue. We're first gonna start in English, and then we're gonna discuss it in French. So the DRT theory is my theory. Stands for debt refusion theory. DEBT, debt refusion theory. The DRT includes the theory known as monetary integration. Monetary integration is exactly what they did in the European Union. So Germany dropped the Deutsche Mark and made the Deutsche Mark no longer, and adopted what's called the euro, right? So the French dropped the franc and adopted what's called the euro. Italy, the Italians dropped the lira and adopted what's known as the euro, right? So that's monetary integration. So my DRT theory includes monetary integration. You gotta keep that in mind. So, because there's no other way around what's happening now financially but my DRT theory. Stands for D, debt, R, refusion, REFUSION, theory. Theory is in a THEORY, theory, theoretics, theoreticians, right? Theory. That needs to be put into application and practice, of course. Just like working out, training, and exercises, I march on these steel toes. So the DRT theory, my fellow citizens, pledge your allegiance, thou art family, all my allies and armies are my family, and this is the DRT theory. So now I'm going to explain the motive that my theory is the only solution what is happening now for the more financial situation, the public and the private debt crisis, right? Myself about $10,500 in debt, so there's no other way around it. So this is the interest charges, what's called the debt servicing, right? Look at that. So that is ballooning debt charges.
ballooning debt charges, right? That's ballooning debt charges. So this was reported by the CBC. There's somebody wearing that red. So you see here in 2020, 2021, the debt servicing was 20.3 billion. Debt servicing was 20.3 billion. A billion is 1,000 million to service the debt, right? 3 for security and service, right here, right? The horses, the police, they're right there. And when they're mounted up, so I think that they're the horses. But anyways, last time I sung some good rock and roll. But anyways, back to the DRT. So again, this was the debt to service the debt. This is not the whole public debt. This is just the interest on the debt. So the interest paid on the debt, right? This is just the interest paid on the debt. So in 2020, 2021, it was 20.3 billion. 1 billion is 1,000 million. 1 billion has 9 zeros. Keep that in mind, right? So in 3 years, from 2020, 2021 to 23, 2024, so this year, it jumped from 20.33, correction, 20.3 to 46.5. So it more than doubled, right? This is just to pay the interest on the debt. So this is the public debt. So there's no other way. I say this with a clear mind, with conviction, with all the imperfections that I do have. There's no other way around this but my DRT theory to save from financial collapse. Local, national, North American perspective. NORAD, NATO, if you will. North America, European Union, if you will. Free world, whatever the case. Well, for North America perspective, right? As a North American, Canadian, Quebecer, for advocates for world peace, blah, blah, but from a North American perspective. So, see? From 20.3, he went to 46.5. So it more than doubled. Billions. A billion has 9 zeros. A billion is 1,000 million. So take all the debt. So this is my theory, right? So the theory is, which needs to be applied, taking all private and public debt, my debt is about 10,500, right? I'm 10,500 in debt, about 10,500, right? My debt, personal debt. So take all public and private debt of the collective North American civilization, my debt, your debt, our debt, Canadians. And since the United States dollar is still the currency of choice in international finance, global trade, world commerce, international finance, global trade, international finance, world trade, international finance, global trade, global exchange, global business, international finance. Still the United States dollar is still the number one, the currency of choice for those aforementioned international finance and world trade and so on. So since the United States dollar is still the currency of choice, do a conversion of all the Canadian public and private debt into US dollars. It's going to be in the trillions. Same with Mexico. Mexico got pesos. Haitian good, the Haiti of good. North American countries first, of course, and if the European Union, Israel was to ally, so be it, but from a North American collective perspective. So all that money, all the public and the private debt, do a refusion, and that's going to be the initial money supply of this new bank. Is going to be in the trillions, which are going to issue this new currency of exchange, which of course I call the UE, the Universal Exchange Unit, that I call the Universal Exchange Unit, right? It's going to be in parallel with whatever the dollar is. So UE, Universal Exchange Unit, that's what it stands for. So all the debt, do the conversion, the United States dollar will stay the same, the United States dollar, but whatever the case may be, it's going to be in the trillions, and that will be the initial money supply for this new bank, global bank, or North American central bank, right? And it's going to be the money supply, and then standardize the prices, fix the prices, whatever the prices are of the goods, all the prices, whatever the prices are of the goods, right? All the goods and services, freeze them, and that will be the initial money supply. But all the debt, the public and the private, and then freeze the prices. So whatever the cost of bread is, whatever the cost of sandwiches, whatever the whatever the cost of food is, the gas, freeze the prices, right? So do a freezing of the prices. So that's gonna be the new bank to issue what I call
the UE, Universal Exchange Unit. U.E.U. Universal Exchange Unit. Right? The UE, what I call a UE. Oh, it's slippery, we gotta be careful not to slip. So what I call the UE stands for Universal Exchange Unit. Just gonna go drink some water because I'm gonna have to maybe put a stop to this video shortly, but just gonna go drink a little bit of water before I gotta hydrate, you know, because I still got a long way to go until I reach my headquarters home and these steel toes, and I'm glad people came to do a little bit of skating here, but nonetheless, so take all public and private debt, refuse it, whatever the money is in the United States dollars. So the UE, create the UE, stands for Universal Exchange Unit, preferred by biometrics, the hand, the voice ID, digital and not, and of course it can be paper and digital, can be both, and of course stands at the same time. And we gotta create that Universal Exchange Unit, you know, for the trade, and then we freeze the prices and we set an interest on 10% on maximum all loans. Can be 9%, 7.70, 3.33, 4.18, 7.18. So it can be not, it cannot be higher than 10. So here we are, we're gonna just go hydrate and we're gonna discuss it in French afterwards. Hey, merci beaucoup, thank you. Regardez, ils sont encore là. Okay. Mais là, il est comme il avait pas de je suis seule. Skate, man. Good for you, people. Happy that people came skating. And je suis content, les gens sont venus, on a profité, puis ça me rend toujours plaisir de voir du monde qui sont joyeux, puis joy and happy and skating and exercising and font l'exercice, puis you know, it's gotta be on the we gotta stay on the march because we gotta go back. Hamburgers, man. Got hamburgers, I'm grateful. Now we're gonna switch to that French. On va changer en français maintenant, on va parler de la théorie de la refusion de la dette. Donc, qu'est-ce que c'est la TRD? C'est la théorie de la refusion de la dette, puis ma théorie inclut la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est l'intégration monétaire? C'est ce qu'ils ont fait en Europe. Comme les Allemands en Allemagne, ils ont fait enlever la Deutschmark, là ils ont l'euro. En Italie, les Italiens, la lira, ils ont enlevé la lira, puis ils ont l'euro. En France, ils ont fait le franc. Ah, ils ont enlevé le franc, et maintenant l'euro, tu sais. Fait que, ici, c'est ça qu'il faut faire, puis il faut faire ça, puis c'est ça que je veux faire, puis c'est ça que je mets sur la table, ma théorie, parce que j'y crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution. De tout mon cœur, comme québécois, ma famille, oui, on est des fois dysfonctionnels, là, on n'est pas parfait, loin de là. Whatever, votre Aspies avec amnésie, avait réveil, matin, puis survécu la COVID, puis
faites plus de marches que tous les généraux des armées du monde libre déjà aujourd'hui maintenant. Carpe diem à tous les jours, puis rock'n'roll 24/24, la théorie de la refusion de la dette. Encore une fois, je vous l'explique. Donc, parce que j'y crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution là, que je me retourne chez nous de ma grotte. Chanceux et la gratitude que j'ai 3 petits hamburgers. Ah oui, je vais manger 3 petits hamburgers. Et après mon travail, que c'est le travail maintenant, que je suis venu dans la montagne, j'ai composé déjà les 7 chansons aujourd'hui. Là. Foutez-moi en paix un peu. Bon, la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, c'est la théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel. Puis aujourd'hui, que je vous encourage à faire l'entraînement physique, et puis je vous explique la théorie de la refusion de la dette. Donc la TRD, prendre toute la dette publique privée. Et du Canadien, moi-même, ma dette est de 10 500 $ à peu près, on estime. Ma dette, votre dette, leur dette, notre dette, sa dette, la sienne, la mienne, la vôtre, la nôtre. Donc, prendre toute la dette, publique et privée, et faire une refusion. Donc, une refusion, ça veut dire... Premièrement, il faut faire une conversion aussi parce que la devise des États-Unis états-uniennes, le dollar américain est encore la devise puis la monnaie de choix pour les échanges mondiaux, les échanges du monde, de l'international à l'international. C'est encore la devise des États-Unis. Et là, je vous montre les chiffres tels que publiés par le CBC. De la dette, ça c'est pas de la dette totale, ça c'est juste servir, payer l'intérêt. Donc le service de la dette, c'est rendu, regardez, ça a plus que doublé là. C'est pas, il n'y a pas d'autre solution que ma théorie, la théorie de la refusion de la dette. Ça je vous le dis ça clairement, puis en toute paix, puis en toute sécurité, puis avec toute confiance, puis avec, écoutez, il y a tellement de choses, je sais pas là, mais ça je le sais. Que maintenant qu'on est rendu 3 janvier 2024, il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Donc, regardez. Ça, c'est les chiffres officiels de la paiement de l'intérêt de sa dette publique du Canada. Donc, en 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards. 3 ans plus tard, 2023 à 2024, ça a plus que doublé. Ça est rendu à 46,5. Donc, 2020-2021, c'était 20,3 milliards. 20,3 milliards. 2023-2024, c'était 46,5 milliards. Fait que ça a plus que doublé. Là. Ça a plus, le double, ça aurait été 40,6 parce que 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. Fait que regardez, en 3 ans, là, de 2020 à 2021, c'était 20,3 milliards. Mais un milliard, c'est 9 zéros, c'est 1000 millions, ça. Pas un milliard, c'est 9 zéros, ça. Pas un million avec 6, là. C'est des milliards, juste payer l'intérêt. Imaginez d'où vont la dette, comment elle est grosse. Elle est énorme, là. Ça a plus que ça a doublé, là, durant la COVID. C'est rendu 46,5 milliards, là. Il n'y a pas d'autre solution, là. Ça va vers l'hyperinflation, là. On voit que ça se passe, là. C'est 20,3 milliards, c'est 46,5 milliards. Fait que ça a plus que doublé, parce que le double, ça aurait été 40,6, hein. Fait que c'est 46,5. Bon, en tout cas. Fait que la théorie de la dette, la théorie de la refusion de la dette, R-E-F-U-S-I-O-N, c'est prendre toute la dette des citoyens et citoyennes publics privés, faire une refusion, ma dette de 10 500 avec la vôtre, la nôtre, la mienne, la tienne. Puis vu que la devise des États-Unis, c'est encore l'unité de la monnaie d'échange pour le commerce mondial, international, ben, faire une refusion, qu'est-ce que j'appelle une refusion de la dette. Donc, la dette en dollars canadiens, public et privé, les deux, le public puis privé, en privé, citoyen privé comme moi-même, 10 500 pour la tienne, la mienne, on ramasse, on fait le total, additionne ensemble, toute la dette, et puis, avec ça, on fait une conversion de la dette du Canada en dollars canadiens, de dollars états-unis, de la devise des États-Unis. Du Mexique, on fait pareil. L'Haïti, la gourde d'Haïti, la gourde d'Haïti, l'Haïti, la gourde, on fait pareil. L'Amérique du Nord, puis même avec l'Union européenne, Israël, que ça soit avec qui veulent par volonté, il faut que ça soit un premier. Puis, bien sûr, on convertit en dollars états-unis, puis ça, la dette publique-privée, l'Amérique du Nord, puis là, qui va nous joindre, puis ça va être
tout l'argent qui va exister dans une nouvelle banque institution financière. L'Amérique du Nord intégrée, Banque mondiale intégrée avec la Banque suisse intégrée, puis ça va être tous ces chiffres-là. Vous voyez, les corbeaux, ils disent oui, 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 c'est la seule solution. Les corbeaux, ils disent oui, 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 c'est la seule solution. Les corbeaux, ils disent lui-même que oui, 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 c'est la seule solution. Donc, là, faire une devise, puis que ça soit, et puis bien sûr, la théorie de la réfusion de la dette, puis faire que ça soit avec tout l'argent qui existe. Donc, tout l'argent, ça va faire des milliards, des milliards, des milliards. Puis bien sûr, ces milliards-là, bon, ça va être des milliards, puis des milliards, puis des milliards, puis on va fonder une nouvelle banque avec, ça va être l'argent en circulation initiale, toute la dette publique privée en dollars américains, puis on va créer ce que j'appelle l'unité d'échange universelle, qui va être en parité avec ce qu'est le dollar. On fait un gel des prix puis des services, du pain, puis des hamburgers, puis du miel, puis du fromage, pour qu'il y ait l'inflation. Ça finit là, ça finit tout, that's it, that's all. Puis on fait la théorie de la réfusion de la dette, puis avec l'argent qui est en circulation, ça va faire tout l'argent. Ça a fait tout l'argent, la DRT. Ça a fait une nouvelle monnaie. Ça va être l'unité d'échange universel, de préférence par la main, l'œil, puis la bouche. Biométrique. Puis bien sûr, ça peut être aussi de la monnaie. Puis là, on peut traverser par là. On va s'en aller vers Westmount. On va pouvoir traverser. Puis on va 20 secondes. Ouais, 20 secondes, j'ai plein de temps. Ça fait même pas que je pars à la course. Mais je regarde quand même parce que des fois, il faut être le service, puis des fois, il pèse pas sur le frein, puis il pèse sur l'accélérateur. Fait que j'ai 7 secondes. Hey, ça va quand même vite, hein? De 23, 2, 1, mais juste à temps. C'est ça que j'avais besoin total pour les marches, les pieds, combien vous avez compté. Bon. Fait que la DRT, la théorie de la réfusion de la dette, comme je l'ai expliqué, prendre toute la dette publique-privée, faire un ramassage, faire refusion, faire une conversion aussi, puis en vue que ma théorie, ça inclut la théorie d'intégration citoyenne, donc qui veut dire qu'on va créer une nouvelle monnaie qui va s'appeler l'unité d'échange universelle. U point, E point, une personne qui va être égale au dollar américain, la devise des États-Unis, le dollar américain, parce que c'est encore l'unité d'échange, les finances internationales, du monde global des banques, du commerce mondial. Fait que, en vue de ces choses-là, on fait une refusion, puis on fait une conversion, puis on crée une nouvelle monnaie avec une nouvelle banque, puis la dette va être l'argent en circulation qu'on va pouvoir distribuer après. Puis après ça, 10% d'intérêt maximum. 9, ça fait 9, 3, 7.70, 7.70, 3.33, 1.56, 4.18, 7.18, que ça soit maximum 10% pour augmenter après ça besoin l'argent en circulation. Ça, c'est la solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. J'y crois vraiment avec toute l'imperfection que j'ai. Je fais appel à tous les institutions, gouvernements, public, privé, des finances. So that's what I'm calling on all public and private institutions, finance, my citizen sister, Christia Freeland, Federal Reserve, all left, right, center, droite, gauche, du centre. This is the only way. C'est la seule chose. On ne peut pas avancer maintenant sans cette théorie-là. We can't. We're going on without this theory applied, we're going towards financial collapse. On s'en va vers finance, vers des finances. So we're going towards a financial collapse. So then we gotta, with that being done, we can create the two complementary covenant and cooperative institutions, public-private partnership, 21st century, Dragon Army, Dancing Goddess Army. Puis après ça, on peut continuer par amour, puis après ça, avoir deux institutions de partenariat public-privé, l'armée du dragon et l'armée de la déesse qui danse, puis avoir les deux institutions de partenariat public-privé, the two public and private institutions, the Dragon Army and the Dancing Goddess Army, officially North American Citizen Integrated Security and Defense Force, de la sécurité et de défense nord-américaine, puis l'armée du dragon, the Dragon Army, and here we are on the rock and roll, ici connaît sur du rock and roll, and yeah,
No need to spam me, ici, since I did masturbate this morning, BDSM fantasies. Pas besoin de m'espionner, les Stasi sont partis, puis les services secrets des États-Unis, ou la Russie ou la Chine, ou le service d'intelligence secret canadien, le GRC ou quoi que ce soit. Je me suis masturbé aussi ce matin à avoir une fantaisie. Que vous savez que j'aime le sadomasochisme, donnez-moi 10 pompes, puis des câlins, puis allez-vous-en. Give me some push-ups, hawks, and go on the steel toe boots. Here we are entering Westmount. Gotta speed it up a little bit. But voilà. Faire un petit peu plus rapide, car je veux pas être en retard. I don't want to be late. So I gotta step it up a little bit. Gotta step the game up. Gotta march, power march. On va faire une marche puissance. Quelle heure qui est là? 5h02, it is 5:02, so I don't wanna be late. Je ne veux pas être en retard, so I'm just gonna power march. Je vais juste marcher puissance, puis je vais descendre par le côté, puis just gonna drill it by the side, you know, because like I said, I don't wanna be late. Je veux pas être en retard. I don't wanna be late. Je ne veux pas être en retard. So, gotta step it up a little bit. Puis je dois faire plus vite. I gotta go a little bit on the side. Je dois y aller quand même sur à des pas plus vite. I gotta go step it up today. I gotta do it every day, but I know what I'm gonna do. I'm gonna take the route. I'm not gonna go round about Westmount, slide it. Je vais pas aller par Westmount par le côté, mais je vais aller par un autre bord, puis je vais descendre par un autre chemin. I'm gonna go about another route. But here we are in Westmount, passing by about 8 kilometers from where I live, à peu près 8 kilomètres d'où je suis. Wow. Wow. Hello? What an elegant dog. It was a nice citizen say hello. And quel chien élégant, de l'élégance. Je pense que c'est un chien de course. Very elegant. Dogs like one of those. So here, my anonymous sister, one of these houses here. This house has been left like that. Oh, some movement there. It's been between 7-8 years. Haven't been there. There's left decrepit. But we can paint it with some love. We can have this the house of the dragon avec l'amour. On peut avoir la maison du dragon ici. It's between 57 de Belvedere and 53. 57 de Belvedere. Puis 53. Puis ça fait longtemps qu'il est comme ça. Vous voyez ça? On est à Westmount. 57 de Belvedere and 53 entre ici. Belvedere Place. Place, Belvedere Place, and Belvedere, 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 between 57 de Belvedere and 53. Right here, this mansion, cette grosse maison, soeur anonyme, mère femme que je connais, mérite d'habiter ici. On est en Westmount. On est sur la rue Belvedere. We're on Belvedere Street in Westmount now. Heading back to my headquarters on these steel toe boots, thinking farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, rock and roll for them, thinking about the farmers, thinking about the nurses, thinking about my rock and roll, my dream. I support a dream for a public-private partnership, fundamentally the dancing goddess and the dragon kingdom, soutenir le rêve pour un partenariat public-privé, pour l'armée du dragon, pour un partenariat public-privé, l'armée du dragon et la déesse qui danse. The dancing goddess in the dragon kingdom, la royaume du dragon et la déesse qui danse. The dancing goddess in the dragon kingdom dream. As we go west, on va à l'ouest. We're going west. We're going west. On s'en va à l'ouest, west. About 8 kilometers from here to my place, c'est à peu près 8 kilomètres d'ici jusqu'à chez nous. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est je vais descendre par l'escalier. I'm gonna go down by the stairs there, and first stairs, not these ones, the second ones, and then we're gonna drop it rock and roll and
go by the side and just drive it home, and it's gonna make us cut some like 15 minutes, so we should be back like 6:15, so about in an hour 17 minutes, 70 minutes. I sais pas, like these types of drills, but gonna speed it up a bit. So here, on est à Westmount. Et encore une fois, si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter dans des maisons comme ici, ma soeur anonyme mérite d'être plus riche, 7 fois plus riche qu'Oprah. My anonymous sister friend deserves to be 7 times richer than Oprah. 7 times, you know, the Kardashians put together, and we gotta go rock and roll, and we gotta stay on the drill, and you know, we gotta keep it in motion, and sometimes you gotta get that motion, and des fois il faut qu'on start a fitness journey. Today starts, that's always my way that I live it today, carpe diem, puis je dis toujours que ça commence dès aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui on est 3 janvier 2024, we're on the 24th of January, the 3rd of January 2024. If you take 904 as the year, si vous prenez 1904 comme l'année, mais you take that 904 as the year, the new year, whatever calendars differ sometimes. 3rd of January 2024, fitness journey starts today. My anonymous sister friend can live in this house right here, this big mansion. 3 janvier 2024, oui. Ma soeur anonyme, je la verrai dans cette maison comme genre un palais à Westmount, in the Westmount, man. And you know, there's another house on 14th of Sunnyside. 14th of Sunnyside is another big palace that's been left decrepit. See those lights? That's part of the city, and I love passing by here because you can see how big the island city metropolis is. Je ne sais pas passer par ici parce que vous voyez que l'île métropole, quand elle est grosse, puis on est entouré d'une rivière, puis je pense toujours, tu sais, aux infirmières, puis qu'est-ce qui se passe dans la belle province, la production, sécurité, puis les arts, well, the arts, security, and all things that we have a civilizational complex, puis toutes les choses qu'on a de complexe de civilisation ici. En Amérique du Nord, je vois jusqu'au Mexique, seeing all the way to Mexico. Truckers now on the road, meditating about them, giving some big dragon rainbow hugs. Les camionneurs sur la route, je leur envoie des gros câlins, tu sais, sending them some big dragon rainbow hugs, man. You see, 14 Sunnyside, 14 Sunnyside. There's a big mansion here now. We kind of left decrepit as well. Need some painting, need some color, need some LOV. Ça a besoin aussi d'amour. Une grosse maison a besoin aussi de couleur, de la peinture. C'est gris, trop gris, trop sombre. Noir, c'est bleu. Les roses, stars. Count the stars. Count the stars, count the stars. Les étoiles en compte. Compte les étoiles en compte. Here we are, passing by Westmount, going back to headquarters. Yeah, I feel good. It's, always when I work out, I always feel good. And keep in mind, it's been, when I started the video, I already had almost 2 hours and a half. So I've been more than 4 hours on the march now. Let's check the total time. Combien je suis à la marche maintenant? Fait quasiment 4 heures. Parce qu'il y avait une heure et demie quand j'ai commencé. On va regarder. We're gonna check. Yeah. Almost 4 hours, 3 hours and 59 minutes on the march already. 3h59. So if we do an hour more, we're gonna clock it at 5 hours, maybe more. D'ici jusqu'à chez nous, c'est au moins 1 heure. From here to my place, it's at least an hour more. Right, so here we go. 3 hours and 59 minutes. Gonna be close to 4 hours, so it's gonna be a little bit more than yesterday, maybe by 15 minutes or so more than yesterday. So I always like to start the week and then increase as I go. J'aime ça. Tu sais, je commence la semaine parce que j'ai commencé hier, parce que lundi c'était le premier, la fête du nouvel an. But I always like to start early. So I started and
You know, on the second, yesterday already, rock and roll, hier déjà j'ai commencé, puis que ça fasse. And that's what it is, you know. Gotta stay on those steel toes, man. Gotta keep on the march. And we gotta keep on drilling to the west, à l'ouest. Oh, feels good. All the North Americans unite. Look at those little lights. That's the Montreal South. Ça, c'est le sud de Montréal, tu sais. Do a meditation now on the truckers, on the train conductors. Those trains going east, west, north, south with goods, freight trains, public transit, subways, firefighters across North America, truckers with goods on the road. Les camionneurs avec les biens, des biens, qui traversent, puis avec ceux qui sont dans les trains, conducteurs du train, à tous les niveaux. Hey, we gotta get a little bit of that workout. We gotta go up and down, and we gotta go on these stairs, and then lock it all the way down, and then we drive it back. Faut que je descende par ces escaliers. Merci les travailleurs publics, parce que je suis en train de descendre les escaliers qui ont été bâtis par les travaux publics. Thank you, Public Works. Public workers will build these stairs, eh? These stairs and these lights. Go Hydro-Québec, go. Rock and roll for them also 24/7. So rock and roll pour l'Hydro-Québec aussi 24/24. And we're going on down. Descend, puis à la marche we go. On the march we go. On the steel toes we rock and roll for the road. And on the rock and roll we go. Rock and roll for the lovers, rock and roll for the butchers, rock and roll for the bakers, rock and roll for the cooks, rock and roll for the lovers, rock and roll pour les amoureux, hey, pour les fermiers, pour les infirmières, pour les pompiers, encore une chanson. On descend de la montagne, en descente, puis en pente, le dragon en arc-en-ciel voit les lumières de Montréal. On descendu de la pente, votre dragon en arc-en-ciel voit les lumières de la pente. Le dragon en arc-en-ciel voit les lumières pour les travaux publics qui changent les aqueducs. For the workers, for the butchers, for the bakers, for the nurses going down these stairs. Of the hard workers cleaning. And the steel toes, and the farmers on the road, and the farmers on the go, and the farmers on the road, and the truckers on the roll. Et les camionneurs, ça chauffe, puis ça danse, ça bouge, artiste, athlète, people's artist, athlete, dancing goddess in the Dragon Kingdom. L'armée du dragon, public private partnership, support the dream, soutenir le rêve du dragon, le royaume du dragon et la déesse qui danse, puis aujourd'hui ça commence, and we go drop it low. Oh, we gotta go on these steel toes. We love us for the lovers. And the steel and the cement, you know. Not about love, I don't want nothing to do with it. Keep it. Si vous me parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Gardez ça pour vous autres. Amour par l'action. Love by that action. Look at that, Montreal. That's South. Ça, c'est le sud de Montréal qu'on voit maintenant. Une belle beauté que je regarde depuis. À la descente, sa pente, on descend ensemble. À la descente, sa pente, on descend ensemble, you go. Down by the steeps and down by the lee. Oh yeah, feels good. We're gonna switch it to that other side and we're just gonna down. See, now it just goes down. Maintenant, on peut voir comment ça descend profondément parce qu'on est sur le Westmount. Le Westmount, c'est l'autre sommet parce qu'il y a 3 sommets du système de montagne de Mont-Royal. So the Mount Royal system has 3 peaks, 3 summits, 3 peaks. Mount Royal proper. And of course, Mount Royal proper, and it's got Mount Royal proper, which where we were, and Westmount and Outremont. Fait que ça Outremont, un sommet, ça Westmount, un autre sommet, puis ça Mount Royal. So Mount Royal, that's one. Outremont, that's another. And Westmount, that's another. So we go down. Puis on descend, you know, so. Look at those nice lights. Just love those lights, they're just really, really beautiful. Sont vraiment belles ces lumières dans le coin là-bas. Really nice. Very bright.
Just love. Gotta press the button here, but I got a glove. Yeah. There we are, beautiful, beautiful, beautiful. And those are the beautiful lights. Thank you, Hydro-Québec. Merci, Hydro-Québec. And we gotta get that loving, and we gotta get that North American collective civilization. Faut connaître le collectif de civilisation nord-américain. We gotta build more dams. Whenever I see those lights and these lights, I always think we gotta build more dams right here in this North America. I got so much to see here. We gotta sponsor inter-North American tourism. Il faut qu'on finance le tourisme. C'est tourisme intra-américain. No, North American, world peace, North American, we got to rebuild. We got a lot of buildings to do. We got a lot of neighborhoods across North America. This Canadian Quebecer who was born twice in the past lives in the USA, En étant né aux États-Unis 2 fois dans une vie antérieure, sometimes gotta keep it in motion, man. We gotta get that finance. What is money? Money anyways. Money is to buy, sell, Money has that purpose. L'argent, c'est quoi? C'est pour acheter puis vendre. Puis ça rend un but. C'est pour ça que je fais appel aux millionnaires, milliardaires pour le financement. That's why I do, of course, financing and do a little bit of finance. Every day starts the day, man. My rent's paid, electricity bills paid, got food. I live a simple, austere, severe 21st century rainbow Spartan lifestyle. Je vis un mode de vie sévère, austère, spartiate, en arc-en-ciel du dragon au quotidien. You see, you got those lights, vous avez la lumière. And si vous avez ces lumières, je pense toujours quand je vois des lumières comme ça, comment elles sont belles. Puis il faut bâtir, construire d'autres centrales de l'Hydro-Québec. Because we got to build more dams, right? And more solar. Solar and dams, solar and water. Water and fire go together, dance for North American ecological development of electricity grids. Du développement écologique des centrales, puis ça soit du feu, puis avec le feu, puis l'eau. Le soleil, ben le feu, puis l'eau. Les centrales d'Hydro-Québec, ça pollue quasiment pas. The Hydro-Québec dams not pollute, so we are very environmental here. All our energy that you see here, it's clean, eh? It's clean. Sure, not 100%, but it's clean. More than 93%, that's for sure. C'est plus propre au Québec. Toute la lumière, c'est l'Hydro-Québec. C'est les centrales, mes chers. It's the dams, man. All the electricity goes to 5, even 6 states, right? Non, l'électricité, ça va jusqu'à 5, peut-être 6 États maintenant. Fait que faites une méditation, tu sais, les travailleurs qui ont passé, qui l'ont construit, qui ont bâti, It takes a little bit of that old school, the new school, ça prend un peu de la vieille école. Fait que la vieille école, l'argent en circulation, c'est la Banque du Canada, argent canadien, même si on a PayPal, finance, tu sais, it starts with the Bank of Canada, ça commence avec the Federal Reserve, Banco de Mexico, right? And yeah, then it goes digital, but the money in circulation, how much do the DRT support the UE? Faites la théorie de la refusion de la tête, soutenir l'unité d'échange universelle. Let's go Bill Gates, Mike Zuckerberg, Elon Musk. I'm a pro-labor, love universal revolutionary centrist. In some things we negotiate 24/7 on the table, rock and roll. Des fois, tu sais, je fais appel à Elon Musk, Bill Gates, puis partenariat public-privé. Tu sais, des fois, on s'entend pas, 50-50, 70-30. Tu sais? Solutions. Solution. So I got a message from the
greatest woman I know, anonymous sister friend of mine, Americain, deserves to give her half as I'm passing here to Westmount, and that's where the clock that's always 7 is right there. That's what to situate you on my videos. Nobody looking, nobody watching, but that's okay. Good for myself, work. Texted me about a recycling bin, and I gotta give a salutation, you know. Gotta salute the workers who picked up the recycling today. The meditation public works. They picked it up and they put it in the machines. We need new machines. We need new machines, eh? 21st century. So the recycling was just picked up. I got 3 services. Thank you, public works. 3 services. 3 services. 1 garbage collector for garbage, recycling and compost. Compost, recycling and garbage. So thank you. Takes brain and muscle, eh? Somebody gotta do it. It's citizens, brothers and sisters, I don't know the ratio, the gender, but whatever it is, citizen workers, we gotta be mindful, grateful. Gotta be appreciated. The public and the private, they picked up the recycling. Thank you. Rock and roll for them. Who picked up the recycling? Who picked up the garbage? And the compost, that's service public. Puis, je viens d'avoir un texte de la meilleure femme au monde. Si je fais 1 million, je dois mentir, ma soeur anonyme. Puis, il fallait que ça a passé le recyclage aujourd'hui. D'habitude, c'est lundi, mais c'est le nouvel an, fait que c'était le mercredi. Fait que on fait une méditation, puis du rock and roll pour eux autres. Une appréciation. T'sais, ils ont pris le recyclage, c'est un service public. T'sais. Fait que, pour le service public. C'est un recyclage. Dans le compostage aussi. Fait. Dans mon quartier, il y a 3 services. C'est des services publics. Fait qu'il y a le compostage, le recyclage, puis aussi les poubelles. Fait que 3 services. Le recyclage, les poubelles. Et le compostage. Le recyclage. Le compostage. Et les poubelles. Les poubelles, le compostage, puis le recyclage. De ces 3 services-là. Ces 3 services. Fait qu'il faut faire une petite méditation parce qu'on a besoin de construire, de bâtir d'autres camions. Ici en Amérique du Nord, on dirait ici beaucoup de travail à faire. Hein? Travail à faire ici. Sur l'île de Montréal, l'Amérique du Nord, ben de travail. L'infrastructure négligée pendant des décennies, dans les années 80. Là. On a besoin des nouveaux camions. C'est quelqu'un, je sais pas combien de pourcentage hommes-femmes dans les travailleurs, on va dire les travailleurs citoyens. Là. Les travailleurs citoyens qui le ramassent, tu sais. Qui le ramassent. Il faut le remercier, puis il faut apprécier. Puis je pense maintenant qu'ils sont passés, tu sais. On va utiliser des muscles puis du cerveau, le bâtir puis conduire le camion. C'est du cerveau, ça prend du cerveau, l'intellect un peu. C'est de la sagesse même, puis ça prend aussi des bras, tu sais. Fait que ça prend les deux, tu sais. Fait que c'est toujours un partenariat public-privé, hein, parce que ça, c'est des services publics. Il faut toujours faire une méditation, parce que moi, quand je suis mort de la COVID, quand je dis je suis mort, je suis en train de renaître, ben, je suis mort sur l'île de Montréal, en Amérique du Nord, puis je renais en Amérique du Nord sur l'île de Montréal. Ben oui, je souhaite la paix mondiale. Yes, I will for world peace, but I'm right here. It's on the island. This is my whole country, my family. Québécois, a little dysfunctional, des fois dysfonctionnel, mais North Americans. Puis oui, je suis une minorité. J'ai l'Asperger's, and yes, I'm a minority. I got that Aspies. Aspies with amnesia. Asperger's avec amnésie, puis many things I do not know. Beaucoup de choses, ben, que je sais pas, tu sais. I don't know a lot of things. Some things I do know, some things I don't. Beaucoup de choses que je sais pas. Il y a beaucoup de choses que je sais. Puis, qu'est-ce que j'aime faire? What I like to do and what I don't like to do. Well, with consent and hygiene, I can do a lot of service. Avec consentement et hygiène, je peux faire beaucoup de service. Hey, that's a beautiful tree. Quels beaux arbres, hey? Wow. Turn your heads left and right when you cross the streets, because since due to the fact that brakes can and will perhaps malfunction, and the citizen driver might press
the accelerator and not the brake parce que le citoyen qui conduit, citoyen conducteur, c'est possible qu'il pèse sur l'accélérateur à la place de peser sur le frein, fait que, ou le frein fonctionne mal. Toutes ces possibilités, c'est toujours mieux de regarder de gauche à droite quand on traverse. 3 fois avant qu'on traverse la rue. Citizen advice. Aspies, artist, athlete, philosopher, artist, aspie, athlete, indépendant, avec amnésie, without that amnesia. Thinking about the farmers now, thinking about butchers, nurses, grocery store clerks, this fellow citizen who jogs now, good for you. C'est citoyen, mais il fait du jogging. See, he's got the light for security, good for you. Ça, la lumière pour la sécurité, and his security, his joy, and I gotta salute him, his jogging. Je dois le saluer parce qu'il fait du jogging. And he's gotta do a little bit of jogging and gotta get that little jog, get that little sport on the 3rd of January. Faut qu'il fasse un peu de sport, c'est 3 janvier, puis il s'entraîne. Puis sa sécurité, puis ma sécurité est en harmonie. Sa liberté, puis ma liberté est en harmonie. His security and liberty is in harmony with my security and my liberty. As I go back to drill to the dragons there, and gotta watch out, watch out, be careful of the cars and be mindful, and that of course we got added responsibilities, duties and obligations in the public, puis aussi penser puis savoir bien sûr que on a des responsabilités puis des obligations dans le public qui ne s'appliquent pas dans le privé aussi. On traverse la rue, mais je regarde pareil parce que tu sais jamais, tu sais. Victoria Street. Victoria. So sometimes we take on that Victoria on the parallel, but now we're close to that building, which I like. Maintenant, on se rapproche de la. Fait qu'on aime, tu sais. Fait qu'on aime ce bâtiment. We love this, right? We love this one. I love the architecture. I haven't checked still if it's Ionic, Doric or Corinthian. J'ai pas encore checké si c'est Corinth puis Ionic puis Doric encore. I haven't checked. Yet. J'ai pas encore regardé si c'est Doric, Ionic ou Corinthe. Le style de gréco-romain de l'Empire romain, genre. Là. Je parle des colonnes, de l'architecture des colonnes. Ça peut être Doric, Ionic et Corinthien. So it can be Ionic, Doric, or Corinthian on the building there. It's a building I like. This is the building that I always say I like. Ça, c'est le bâtiment que je dis toujours que je l'aime. It's really nice. Like the architectural style is really nice and it's majestic, it's grand, and you know which one it is there in Westmont, which when I pass I always say I love it, and I do it by day and night, and it's just so majestic. It's Marianopolis. Polis, of course, Polis, P-O-L-I-S, comes from the Greek for the polity, from city. The city-states usually refers to the city-states, so kind of we got that civilization, eh? Civilis, polis, civilis, ancient Greek, Greco-Roman, the Greco-Roman civilization, or the civilization of ancient Greece, de l'ancienne Grèce, la Grèce antique, gréco-romaine, l'Empire romain, jusqu'ici en Amérique du Nord, all the way to North America, and of course, hey, Canada, we still have the ancient Roman. Our motto is still ad mare und masque ad mare, from sea to sea, which is Latin, and now we've spoken that every different states have Latin, and ça du latin, puis un peu gréco-romain, puis bien sûr que moi aussi du latin, j'en connais un peu. I got some tattoos in Latin. J'ai aussi des tatouages en latin. Don't ask me about the tats because I got amnesia. Ne me demandez pas des tatouages parce que j'ai l'amnésie. Puis, there's a lot of things dans mystery. Beaucoup de choses mystère. Mystery, c'est mystère. Mystère, en anglais, c'est mystery. So I don't know a lot, but I know these past years I moved to a better place, and I still want a better place. J'ai déménagé pour une meilleure place. Puis, je suis ici, I'm here, and I try to do compassion by action if I can in any ways. Je peux faire
Ça serait la compassion par l'action, puis here we are, you know, freedom is a new thing, eh? La liberté, c'est nouveau quand même. It takes a lot of practice, it takes a lot of individual, assessing our own individual natures, eh? My own intensity, mon intensité, puis aussi en moi-même, tu sais. Ça fait aussi, la liberté, c'est nouveau, puis ça doit que je prends, moi aussi, tu sais, l'intensité, l'adrénaline que je suis en tant qu'individu, avec le collectif, with the individual with the collective, and putting my forces and my desires, and then also to be of service to the greater good, while also having some fun myself, pour être de service pour le bien commun, parce que j'y crois à ça, le bien commun, puis le bien plus grand, puis en avoir aussi de service aussi pour moi-même, tu sais. Not to be totally selfish or totally selfish, pour ne pas être totalement égoïste, puis ne pas être totalement sans ego non plus, tu sais. Ça prend toujours une balance, puis une harmonie, puis de la gauche, la droite. It takes left and right, and it takes a balance in the center. And, you know, your fitness journey starts today. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. C'est toujours ça que je dis. Everything. That's what I say, and that's what I say. Your fitness journey starts today. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. And that's what I say, rock and roll. C'est ça que je dis. Du rock and roll, and that's how I live it, carpe diem and every day. C'est comme ça que je vis. It's carpe diem tous les jours, and gotta get that drill, and gotta get that XYZ, and fitness journey starts today. Puis votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. $5:33, I'm good. 5:33, je suis bien. Je pensais que j'allais être en retard, mais non, je suis sur le bon chemin. I'm on the right track, so I'm probably going to clock in more than 5 hours today. I will clock in for my march more than 5 hours, I meant. Je vais faire plus de 5 heures de marche aujourd'hui, bien sûr. Puis, and we rock and roll it, you know, 24/7. For the farmers, for the butchers, for the bakers. Thinking about those nurses now in the public, les infirmières maintenant. I'm calling for them to be financed a massage therapy session because they need it more than me. Mais leur finance une session de massage thérapeutique aux infirmières et les pompiers parce qu'ils méritent. Puis ils ont besoin plus que moi. Moi, je vais pouvoir prendre un bain. They deserve it, and they earn it more than me. So they deserve it, and they earn it more than me. And finance the nurses, you know, millionaires, billionaires, and the firefighters. Finance them a massage therapy session because for 3.5 years I've been complaining that I cannot afford a massage therapy session. But you know what? The nurses deserve it more than me. Vous savez quoi? Les infirmières le méritent plus que moi. Fait que on tourne la tête de gauche à droite, and we gotta drill it for the firefighters, butchers, nurses, doctors, grocery store clerks. Puis on doit le faire pour les infirmières. Then for a little bit of those on the road, you know, the truckers now, eh? And delivering goods. Those unloading the trucks on the docks, man. Ceux qui enlèvent, puis ils vendent bien sûr les biens qui sont en train de faire les ponts sur les travailleurs publics, you know. Changing up those aqueducts, those roads, building those roads, bridges, public works, go public works, go. 24/7 pour les travailleurs publics aussi, you know. Always mindful. Always mindful, thoughtful. That civilization is a privilege, brothers and sisters. That's my thesis, which I began in 2023, and c'est ma thèse que j'ai commencé en 2023. Puis la civilisation est un privilège. Le privilège de la civilisation, c'est comme ça s'appelle ma thèse. Le privilège de la civilisation. A civilization is a privilege, and as much as I want to build more satellites, North Americans unite. Fait que je veux, puis ma volonté qu'on construise plus de centrales et de satellites. Les Nord-Américains fonctionnistes,
all things we got, 3G, 4G, 5G technology. It takes a little bit of that old school, right? Takes a little bit of that old school still. Ça prend aussi de la vieille école aussi. Hein? Mais pas, j'ai tout, les centrales, tout ça sont bonnes. Puis, tu sais, les autoroutes, hein? Ça a besoin de renouveau. Là. Highways, they need a little bit of rebuilding, those highways. A little bit of those rebuilding on those highways. You know, right now I'm marching in steel toe boots on these. See, this is a sidewalk, pedestrian sidewalk. C'est un de terrasse de piétons, ça. C'est des piétons, ça a été construit par les travailleurs publics. Public Works. Got a lot of change, I got a lot of building public works to do, man. Got a lot of public works. On a beaucoup de travaux publics. Hey, look at that star in the sky. Star for the public workers, for the butchers, for the nurses, rock and roll, pour les infirmières. Les travailleurs publics, les caméras maintenant sur les autoroutes. Some of them coming from Mexico. Il y en a qui viennent du Mexique. Il y en a qui s'en vont vers le Mexique. Some gonna go to Mexico, come from Mexico, go to US, all the states, bringing, importing, exporting goods across the collective North American civilization, not just on trucks, but on the trains as well, eh? À travers le collectif de Civilisation Americain, il y a des biens maintenant sur le train, sur les camions. Combien de patates, combien de fromage? Il y a un nombre, c'est sûr. Il y a un chiffre de kilogrammes, de livres, de tonnes de bananes. There's a quantifiable number. There's a quantifiable number. There's a quantifiable number. Bananas, apples, how much going east, west, north, south. There's a number of potatoes now going east, west, north, south. Definite number in time mathematically, right? And yes, we could eat irrational, right? We have irrational forces, which we gotta admit. If on a des forces irrationnelles, c'est pas toutes les chiffres, puis les mathématiques, puis la science. We cannot base our whole civilization on science and math, but we gotta take a little bit of the irrational also with it. It takes two to tango, civilization, individual, and the collective. Ça prend les deux pour le tango. Mais aussi, tu sais, les rationnels, avec les émotions, les sentiments, ben ça prend aussi avec les mathématiques, tu sais. Ça prend les deux. Mais maintenant, dans le monde maintenant, ben je parle à travers l'Amérique du Nord, Canada, Mexique, États-Unis, il y a un nombre de chiffres exacts et précis, au gramme, au kilogramme, au livre, à la tonne de bananes, de patates, de courges qui existent en Amérique du Nord. Et qu'il y a toujours un chiffre exact, ça produit toujours. Tournez votre tête de gauche à droite, tu sais. So now doing a meditation at this point in time, so 5:39 p.m. across the collective North American civilization across North America, Canada, US, Mexico. At this point in time, there's an exact number of potatoes, well, in terms of grams, pounds, kilograms, and tons. There's an exact number of tons and weight, the weight I'm referring to, the weight in terms of potatoes, squashes, bananas, apples, all the goods, the milk, the cheese. In the mathematics, there's a number, right? So it's X, Y, Z. And that's, somebody eats it now and somebody shits it. Quelqu'un le mange maintenant, puis quelqu'un est en train d'aller aux toilettes aussi. Fait que... Mais ce chiffre-là existe en temps réel. Quand je dis que j'ai des milliards de bisous, la théorie, c'est un parallèle. So that number exists. That's the beauty of the mathematics, right? So that number now across North America exists in real time. Just like to do away with Hydro-Québec. The kilowatts, les kilowatts, comme vous dites à Hydro-Québec, la consommation. Comme moi, que j'ai dans mon sac, 2 hamburgers pour ma soeur, de différents poids. Moi, j'ai 3 plus petits. Mais peut-être mes 3 petits, ça équivaut aux 2 que je vais donner à ma soeur anonyme. So my hamburgers, I got 3, but they're smaller than the 2 of my anonymous sister friend. So maybe my 3 equaled her 2.
Maybe. Right? So there's a total number of kilowatts now. The consumption and the production in real time. De production et de consommation de l'Hydro-Québec. Fait que toutes ces choses-là, comme les lumières ici qu'on voit, ça consomme un certain. Puis l'Hydro-Québec, les centrales qui produisent. Encore la production de ces centrales qui ont été construites des années 40, 50, 60, 70, 80 jusqu'à la nouvelle de la Romaine. So all those dams, that's the consumption in those lights, in kilowatts. But now the dams are producing electricity, kilowatts electricity that's being produced from those dams built in the 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, up to the new one that was built in La Romaine. So now, in this point in time, there also exists a exact number of how many potatoes there are. Or how many potatoes somebody's eating. Des patates que quelqu'un qui construise, tu sais. Ça existe dans le temps maintenant. In real life, the number of potatoes, the number of hamburgers, the number of cheeseburgers, all that number across North America, if we are to quantify something by numbers, it exists. Right? How many steps I took? How many steps I took in the past 44 seconds? Maybe I'm taking 3 steps every second, 7 steps every second. Peut-être, je prends 3 pas à chaque seconde, 7 pas à chaque seconde. Combien de pas j'ai pris depuis que j'ai commencé ça? Combien de paroles j'ai fait? Qu'on peut quantifier de mathématiques en statistics. Consumption, production. Like my DRT theory, how much money is in circulation across Canada? Et whether it's digital or not, it's still passed by the Bank of Canada. Même si c'est digital par PayPal puis dans les banques, ben ça aussi, bien sûr, que ça a été aussi par la Banque du Canada. Il n'y a pas d'autre solution, mais c'est ça qui est ça, mes chers. That's what it is. Right? So in real time, that exists. That number exists. Ça existe en temps réel, maintenant. C'est maintenant que ça existe. En temps réel, in real time. So that number exists in real time now. The quantifiable number of potatoes, of squashes, of whatever it is, whatever it is. Que ça soit. Right? So that number exists now. See? Gotta get a little bit of that zigzag, man, and just gonna go parallel. But nonetheless, that number exists now. In real time, dans un temps réel, mais je suis citoyen, mais ça existe. Maintenant, je peux quantifier aussi, si on fait pour une imagination, mais même si ces chiffres existent en temps réel, even if these numbers exist in real time, right? In real time, dans un temps réel, même si ces chiffres existent, even if these numbers exist in a real time, it's also a number which can be attributed. How many trucks are on the road? Combien de camions sont sur la route? En Amérique du Nord, là, North America, en Amérique du Nord, North America, we can say 93, 333, 770, 930, 718, 718, 333, 770, 156, ça peut être un chiffre, 93. Il y a un chiffre maintenant. Puis là, on peut dire encore, mais qui sont en marche ou qui sont de l'ouest à l'ouest à l'ouest. Fait qu'on peut toujours réduire. We can always reduce constantly and do even more narrow statistics. Des statistiques plus détaillées. Qui s'en vont à l'est, puis qui s'en vont à l'ouest. Qui s'en vont au nord, qui s'en vont au sud, qui viennent du Mexique, qui s'en vont vers le Mexique. So you can always do those who come from Mexico, those who go to Mexico. So it's happening in real time now. Ça se passe de 3G, 4G, 5G, somebody live streaming. Give some charity for make a million, donnez la charité si vous faites 1 million. What is money? Money is to buy, sell, buy, sell. L'argent, c'est quoi? C'est pour acheter puis vendre, acheter puis vendre, acheter puis vendre. And gotta get this North American collective civilization. Il faut qu'on ait le collectif de civilisation nord-américain. We gotta drill it by the right. You know, sometimes you gotta put that action. You don't know how many go now east, now west. Qui s'en vont à l'est, à l'ouest.
So it's quantifiable. It exists in real time. How much cheese there is. Then cheese, white cheese, blue cheese. What type of cheese, right? Cheese as a general. That's going to be a big number. Then if we say cheese from Quebec, it narrows down. Comme le fromage. Mais là, si on dit le fromage dans l'Amérique du Nord, mais il y a des tonnes. Puis là, si on dit le fromage du Québec, ça veut dire le fromage du Québec. T'sais? Fait que ça diminue, c'est plus une catégorie de plus. Fait qu'il y a besoin de statistiques, so we got an added category, right? So mathematics, the mathematics, statistics, it's kind of there's a beauty of a preciseness, statistic, if you will, c'est montrer de la précision, puis exactement, parce que c'est un chiffre. T'sais? Si je dis combien de bananes qu'il y a, j'ai pas dit de livres, par exemple, j'ai pas dit de quantité, mais des bananes individuelles. Mais là, il y a des plus petites, des moyennes, puis des grandes. On peut faire 3 catégories. I said bananas. We can do 3 categories. Small bananas, medium bananas, big bananas. But then we can even narrow it down and say, well, it has to be parameters. So the small ones are smaller than 3.5 inches. The medium ones are smaller than 6 inches. And the big ones are bigger than 6 inches. Fait qu'on peut dire des bananes. Ben là, on peut quantifier les bananes, on va dire les bananes, ils vont être moins de 3 points. Les plus petites, ils vont être moins de 3,5 pouces, des pouces, en pouces, on va dire. Les moyennes, ils vont être de moins de 6 pouces. Puis les plus grosses vont être de plus de 6 pouces. Fait qu'on va pouvoir les quantifier comme ça. Mais si on dit les bananes, par le poids, if we say bananas by the pound, then it's by the pounds. Then we can quantify the small, medium size, because if whatever it is, it's the weight. So it can be 100 tons, ça peut être 100 tonnes, it can be 1,000, whatever it is. Whatever the case may be, you know. So we gotta get those bananas and whatever it is. So we gotta quantify it even more. There we go. We're gonna see how much we are in the minus. On va voir combien qu'on est dans le moins. So gotta be mindful. Always mindful. Appreciate. You know, appreciation, gratitude. To come see how much I am in the minus. If the RBC Bank give some charity, millionnaires, billionaires, donnez à la charité s'il vous plaît. Puis $15 for the rest of January to last me $15 pour
janvier pour que je paye mon téléphone, pay my phone on the 12th, payer mon téléphone sur le 12, puis avoir de l'argent, get a little bit of money. So that's all I got. C'est tout que j'ai que je peux me permettre. And yes, I got $10,000, 500 in debt. Puis oui, I do have food, and I got some $13 at home for food for January, and I got some cans, puis j'ai des canettes. So food I got for January, rent's paid, electricity bills paid, grateful, thankful, j'ai payé mon loyer, j'ai payé mon facture d'électricité, puis j'ai de la nourriture, puis du café. So I can rock and roll. Let's go. Back to the headquarters. Grateful, thankful, somebody getting a good hug. Hugs I got, kisses I got, tickles. You gotta give me hope, somebody holding hands. Quelqu'un qui se donne des câlins, mais ça me donne l'espoir, on se tient par la main. So that's good, man. Do that little bit of matchmaking, you know? Actually, a little bit of love is, man. Love by action, love I got. L'amour, j'en ai. Oh, it's my turn. Will I reach it in time? Will I reach it in time? Yeah, I got 7 seconds. Just in time, man. Oh, I gotta step it up a bit. Maybe I even gotta jog, but I don't gotta jog. It's 6:30 or 6. It's 5:52, so I got 25 minutes. J'ai 25 minutes. So I'm good. On this space, I'm good. Je suis bon comme ça. I'm just gonna drill it. So once again, back to the meditation. As I carpe diem it every day. We gotta be mindful and grateful, you know, because civilization is a privilege. Or the privilege of civilization, as was my thesis presented back in 2023. J'ai présenté ma thèse, puis bien sûr que la civilisation c'est un privilège au début de 2023, bien sûr, puis faut faire un effort, we gotta make an effort, you know, to preserve it as we're on the verge of World War III, and this was la Troisième Guerre mondiale, so hey, I got $15, I'm grateful. $15, mais j'ai la gratitude, eh? And pay my cell phone, and I got $13 at home, or maybe another 15. I gotta check. Maybe I got 15 at home. I'm 15 now in the box, so $30. But I have to pay my phone. Mais je vais devoir payer mon téléphone. Puis got another spiel with it. I gotta go see why I can't access or can't do my little, of course, messenger box. Pourquoi que je peux pas avoir mon message, mais Children of the Empire, children of the Empire, children of the Empire. Les enfants de l'Empire, les enfants de l'Empire. Les enfants de l'Empire. I love when I see children joyous. J'aime savoir les enfants joyeux, and brings me joy, and it's always important to encourage the children to work out, train, exercise. Toujours important d'encourager les enfants qu'ils fassent de l'exercice, puis de s'entraîner aussi. You know, I live it every day, carpe diem, give it to you raw, man. It's raw, no edited, no censorship, no edits. Pas de edit, pas de edit, c'est raw, and gotta get on those drills, and you gotta get to go, you know, and your fitness journey starts today now, eh? Votre conditionnement physique, ça commence dès maintenant, man. Learn to do. Adopt that philosophy. I do. Fitness journey starts today. Ma propre philosophie, bien sûr, parce que l'entraînement physique commence dès aujourd'hui. Go drill it west, and I'm on the joy, man. Gratitude is important, like that's important, you know, because we got a major, sometimes complex civilizational issues, but sometimes we gotta simplify. Eh? Sometimes simplification is purification. Des fois, la simplification, c'est la purification. Puis, des fois, il faut la purifier, puis simplification par la purification. Hein?
La purification par la simplification, des fois c'est comme ça. Je vous prescris des pompes puis des câlins. Le dragon du peuple, le docteur du peuple. People's doctor. I prescribe to you hugs and kisses. I prescribe to you hugs and kisses. Le docteur du peuple, je vous prescris des bisous puis des câlins. Puis sometimes you gotta get that drill, man, and gotta get a little bit of vigor. Drill it. Going west, 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 west. On s'en va à l'ouest, west, west. Wall Street closed. Who made $1 million today on the Wall Street when I was marching? Please give 10% of $1 million. 10% of $1 million is 100,000. 100,000 divided by 4. That's 25,000 to food security, food security, food security. Women's sports, these LGBTQ issues, and you know that 42 and s'il vous plaît, la bourse, ceux qui ont fait 1 million à la bourse aujourd'hui pendant que j'étais en marche, 1 million, s'il vous plaît, donnez 10%. 10% d'1 million, c'est 100 000. On peut le diviser par 4, ça fait 25 000 pour la sécurité alimentaire, 25 000 pour le sport au féminin, 25 000 pour la sécurité alimentaire, le sport au féminin, puis les LGBTQ, puis l'environnement. C'est 4 causes différentes, parce que c'est ça l'argent pour nous permettre de faire, puis faire des achats. That's what money is. Well, doing things, working out, training, exercise, regardless of money, and l'argent, l'entraînement physique, but you gotta do sometimes just doing, hey? Do what you love, carpe diem it every day, with hope for tomorrow. Je vis tous les jours, avec intense, avec l'espoir pour demain. Vous me donnez espoir quand je vois qu'ils se donnent par la main, puis ils se tiennent par la main, and I drill it rock and roll, puis du drill, puis du rock and roll, and I drive it up. Look at those beauties. Regardez ces belles. So once again to the meditations. Dragon Citizen meditations. On the truckers, on the goods now. Let's say just goods and then markets. We got to separate the markets because we got big markets, small markets, supermarkets, and different goods. So many variety of goods, but then we can quantify. All the goods across North America. All the bananas, all the potatoes, all the pies, all the soft drink, all the chocolates. There's a definite number, but then we break it down to goods and nuts and peanuts and XYZ and then quantifiable and XYZ. There's just a number in time now. Fait que maintenant, si on essaie de faire une quantification, combien il sert des arachides, combien de patates, de bœuf, des saucisses, puis on peut faire une quantification par le poids, combien de poids, des kilogrammes, des tonnes, des livres en Amérique du Nord. Puis là, pour les saucisses, puis là, puis avoir un autre plus de détails, avec beaucoup de détails. But we can have an overall, then details and more details. On peut avoir un grand aperçu général, un chiffre comme des saucisses, puis là, des saucisses de porc, des saucisses de bœuf. On commence jusqu'à quand on a des saucisses de bœuf, puis de porc, puis de poulet ensemble. Ou même vegan, tu sais. Mais on peut faire en général, puis on peut dire, en général, combien des pois ou combien de fèves. Puis là, il y a les fèves noires, les fèves blanches, les fèves rouges. So we can say how many beans, edible beans, B-E-A-N-S. Then we have black beans, red beans, white beans. We got white, black, and red. Then we got red, white, and black. Then we got even different sizes. So then quantification, but there's a general number. Il y a un chiffre général. Là, somebody's eating now, somebody's going to, of course, not eating, somebody's drinking. Quelqu'un boit. How much coffee? We got a number. Quebec, Canada, Mexico. North American collective civilization in North America, including Mexico. How much coffee is? Definite numbers. There is, let's say, 333 tons, or 156 tons, or 333,156, 718 tons. There's a number. Just like I have 718 trillions of kisses. Rock and roll, our 24/7 kisses, rock and roll, blah, 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 blah. I got that supplies. I got that supplies in kisses, tickles, and push-ups and marching steps. Moi aussi, j'ai des pompes, puis des bisous, des câlins, puis des chatouilles.
puis des choses comme ça, du rock'n'roll, puis des marches. Ça, c'est moi, qu'est-ce que j'ai. Il y a la demande, puis qu'est-ce que moi je mets sur la table. Milliards de bisous, puis des châteaux, puis des câlins, puis milliards de bisous en premier, des châteaux, puis des câlins, puis des marches, puis des pompes. That's what I put on the table. That's what I got. My supply side. Economics. Ça, c'est ce que moi je mets sur la table. Hein? Qu'est-ce que moi je mets sur la table? Moi, je mets sur la table. En tant que... Moi, qu'est-ce que je donne pour l'économie? Des milliards de bisous, des milliards de châteaux, des milliards de câlins, des pompes, l'entraînement physique, la musique, des chansons, des poèmes, des marches à bas de cap d'acier. That's what I put on the table. My supply side. Ça, c'est ma production économique, commerciale, financière, économique. Des bisous, milliards de châteaux et milliards de câlins, du rock'n'roll, puis de la danse, puis des pieds en marche de bottes de cap d'acier avec des pompes, puis du rock'n'roll, puis des poèmes. Poetry, rock'n'roll, push-ups, kisses, art, tickles. That's what I give on the supply side. 6:02 p.m. But now it's also supply side. Supplies with somebody got kisses, somebody got tickles, somebody else got XYZ cheese. That's a definite number of how much cheese it is. Then your head's left and right anyways. But then we can break down. Like I said, let's focus on the coffee. So Mexico included in North America, right? Le Mexique. Ça inclut dans l'Amérique du Nord. Ouais. Fait que maintenant, en train de marcher vers l'ouest, vers ma grotte. Now marching on the west, towards my lair. Now marching on the west. Marching west, je marche vers l'ouest, vers ma grotte. My dragon's there. Marching on the west side, to the west. I put on the table, those are trillions of kisses, trillions of pushes, trillions of hugs. Des millions de bisous, des châteaux et des câlins. C'est ça que j'en ai. T'sais. Ça, c'est ce que moi je mets sur la table pour l'économie. That's what I put on the table. There's coffee. C-O-F-F-E. Back to the coffee meditations. Canada, US, Mexico. Right, North America includes Cuba, the paradox of Cuba, Haiti, whatever. Let's say all the collective North American civilization, so including Haiti, Cuba, the Dominican Republic, all countries and little islands, Haiti and Cuba and Bahamas of North America. The collective North American civilization, which includes Cuba and Haiti and the islands, Bahamas, right? So there's a definite number. Let's say 333,156 tons. So 1 ton has 1,000 kilos, right? So there's the definite number of how much coffee there is, right? And that coffee can be broken down black, dark roast, then medium roast, whatever the number is. So that can be broken down into further quantification of whatever coffee is, right? Whatever the coffee is. So, but just coffee general. Let's forget decaf, all the coffee. So it could be decaf, it could be dark roast, medium roast, light roast, hard roast, all the coffee, all of it. So there's a definite number. Then that number can be broken down. Medium roast, Prive roast, hard roast, then production from the XYZ countries. But throughout North America, there's a definite number. Maybe it's 718,333, 418 tons. Fait qu'il y a un chiffre pour le café au total. Là. Puis là, oubliez pour l'instant qu'on puisse réduire le café en des chiffres. Qu'on puisse réduire le café en moyen, petit, grand, ou que ça soit des grains comme ça, puis des grains noirs, des grains plus foncés, plus, ou des cafes. Le café en général. Fait qu'il y a un chiffre, on peut dire 718 millions, 333 000, 156. Ça, c'est le chiffre. Mais ça peut être un chiffre général. Mais c'est fictif, ça, comme chiffre, par exemple. C'est fictif. Il y a un chiffre exact et précis maintenant dans ce temps qui est 6h06 PM le 3 janvier. Il y a un chiffre réel en temps réel du café. Puis là, on peut réduire. Café de toutes les autres. Café X, café Y, café Z. Le décaf, le pas décaf, le petit, le moyen.
So we got decaf, small, X, Y, Z. So we can break it down now in real numbers. Right, so that coffee can be broken down in decaf, how much decaf there is, how much there is X, Y, Z, and how much there is a coffee that is, of course, on the side that is more dark roast, that is medium roast, that is light roast. So it can be broken into categories, but the general category of coffee has a definite number. And then potatoes also can be. And then flour, la farine, les patates, les carottes, carrots. Of course, that can be further broken down into further details and small carrots, medium carrots, big size, des petits carottes, des moins carottes, des plus petits. Fait qu'on peut avoir une quantification plus de diversification. It can be a diversification. So there is, but there's a general number. Carrots in kilos. It could be 333,930. Ça peut être des tonnes à travers l'Amérique du Nord. Ça peut être comme 333 718. Il y a un chiffre, c'est ça mon point. There's a number. And that number is the weight, the total weight. Ça, c'est le poids total. Fait que ça existe, ce chiffre-là, en temps réel maintenant. Right? So that number exists now. Just like eggs, right? There's a number of eggs now in North America. Fait que maintenant, ça a des œufs. Combien des œufs sont en Amérique du Nord? Je ne sais pas, c'est un chiffre. Mais ce chiffre-là existe, you know? That number exists. So that's eggs. It can be by numbers. Forget small, medium, large for now. Oublie que ça soit petit, grand, oui, pour maintenant. Forget that. There's a definite number of eggs now in the world. So North America, let's know North America. Canada, US, Mexico, Haiti. Right? So it can be 718 million, 333 and 156. Fait que ça peut être 718 millions, 333 et 156. So that number exists. Then we can break it down. Large eggs, medium eggs, small eggs. On peut faire des petits œufs, des moyens, puis on peut le rédiger en catégorie. Mais il y a un chiffre. Ce chiffre-là, ça peut être aussi le poids. Ben, le poids, ça peut être des tonnes, right? Carrots, of course, it could also be a number. It could be with bananas. So it can be the numbers of bananas or the weight, right? Fait que ça peut être le poids ou le chiffre, le nombre de bananes ou le chiffre. Puis après ça, ça peut être quantifié en d'autres pits divers. It can be diversified and broken down, right? Into several parts. And that's about it for the meditation. Or lettuce. Well, lettuces, leaves, or it's gonna have to be by weight. La laitue, ça peut être par le poids aussi, là. Comme les radis, radishes, all these things, all the goods. Then cans, corn. Then you got corn that's canned. So yeah, you got different categories. Les maïs en canette, puis dans les canettes, t'as plusieurs maïs. Fait que t'as tous ces biens qui existent maintenant. All these goods exist. All that food. Then you got breads. But breads, there's so many types of breads, eh? How much wheat? Some breads got sesame, some don't. Des pains ont du sésame, des non, il n'en a pas. You know, poppy seeds. Some got, some don't. Yeah. Fait que c'est... Mais ce chiffre-là existe en temps réel. So, it can be also tons of whatever bread. Fait que le pain, combien qui existe en Amérique du Nord, on peut dire en tant que dans la catégorie générale du pain, il y a 718, 156 000 tonnes. So you can say he's got 718, 156, 333 tons. Right? So it can be broken down. Ça peut être cassé dans d'autres catégories puis des sous-catégories. Because you got bagels, then what goes in it? So. So you can quantify it, you know? So you can quantify all that, just like it can be quantified how much tomatoes. Right? Then you got tomatoes, big tomatoes, small tomatoes, the number. You can get the number of tomatoes, or whatever the case may be. How many tomatoes, combien de tomates. Des tomates, il peut y avoir un chiffre, puis il y a le poids, ça a les deux. En Amérique du Nord, ça s'appelle le chiffre 718 333 156 de nombre. Là, il y a des petites tomates, des petites tomates, des moyennes, puis des grosses tomates. So tomatoes, it can be a number, and it can be the weight.
right? So tomatoes, we can have a number of 718,333, 718,333,156, and then you can get the weight, so we can get both. So there's a beauty to that, right? Il y a une beauté à ça. Puis la beauté, c'est que ça peut être des chiffres, puis ça peut être du poids. Mais c'est un chiffre, puis ça a le poids exact. C'est sûr, ça peut être des catégories, mais je parle de la catégorie générale. Puis la catégorie générale, le poids puis le chiffre total, ça peut être diversifié. So the total weight and the total number of tomatoes in North America today, at this point in time, 6:06 p.m., there's that number. Maybe somebody just ate one as I was speaking. Maybe some 7 were eaten across North America. Peut-être 7. Il a été mangé à travers l'Amérique du Nord. 7. Le chiffre après 6, c'est 7. Le chiffre après 6, c'est 7. Le chiffre après 6, c'est 7. So the number after 6 is 7. The number after 6 is 7. The number after 6 is 7. So that can be quantified in that number. It can be quantified in numbers and in weight. A kilo of tomatoes, it's 418, whatever. Un kilogramme ou un livre de tomates, c'est $4 puis 18 cents. Ça a augmenté le prix when price went up, but it can be quantified nonetheless. So the tomatoes can be quantified and numbered. The general category, and then the general category can be broken down. Organic, non-organic, organic, non-organic. Right? And they can be broken down small and medium and big size. And they can be small, medium and big size. Ça peut être en grosse, petite, moyenne. Like counting the stars, that's going to be infinite trillions, trillions, trillions of stars, right? Trillions, T-R-I-L-L-S. C'est des milliards de milliards de milliards des étoiles. Mais en total ici, il y a une quantification des tomates en poids puis en chiffre général. Puis après ça, ça peut être divisé en catégories puis subcatégories. It can be divided into categories and subcategories. Now somebody's eating bacon with whatever. Ça fait que quelqu'un maintenant, il fait wow. Il making a sandwich. Il fait une sandwich. Bacon a sandwich, ça fait un sandwich. Fait que ça fait quelqu'un un sandwich, c'est utilisé maintenant. Somebody's buying now tomatoes. But that number exists regardless, but it's always changing constantly. Fait que le numéro, ça diminue puis ça augmente. So, production, consumption, production, consumption, production, consumption. La consommation puis la production, la consommation puis la production, la consommation puis la production. Je vois que le prix du gaz ici, ça a augmenté de 3 cents. C'était 156,9. Là, c'est 159,9. En un jour, de 3 cents. One day, 3 cents. So it went up 3 cents. But for 100, that's $3. Pour 100 litres, c'est $3. Fait que pour 10, c'est 30. So for 10, it's 30. For 100, it's 3 times 10, 30, 3 times 100 is 300, so that's $3 for 100 liters de plus. So it adds up when you go bigger in numbers. Ça contribue quand ça change, quand on va plus dans les chiffres et dans les numéros. Tu sais. So we gotta get that drilled, and of course we gotta get that drill for the exercises. We gotta do meditations, and of course we gotta do deep meditations. I'm going to be mindful, civilisation is a privilege, have gratitude 24/7, la gratitude 24/24, le privilège de la civilisation. You know, so we got to be mindful. Production, consumption, supply and demand. Supply and demand, supply and demand. Qu'est-ce qu'ils mettent sur la table, puis qu'est-ce qu'ils mettent? Qu'est-ce qu'ils mettent sur la table, puis qu'est-ce qu'ils mettent? Qu'est-ce qu'ils mettent sur la table, puis qu'est-ce qu'on enlève, puis qu'est-ce qu'on met? It's always give and take, give and take, give and take. Production, consumption. La consommation, puis la production. Here we are, finishing another drill. On a fini un autre événement spécial. Grateful, thankful. Finishing another great drill for the Aspies Nation Unite. Pour mes Aspergers, pour les fermiers, ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, for the greatest woman I know, my anonymous sister friend. Rock and roll 24/7 from the lair of the dragon. Here we are. Finished another great one. Encourage you to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been and will be my business and therapy of choice. Je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été selon ma médecine et thérapie de choix. Je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique. On est ici, puis on avance. And yes, your fitness journey starts today. Votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui. Et avec le bas de cap d'acier with steel toe boots, oui. Rock and roll 24/7 on there for that LOV.
For the lovers as well, pour les amoureux. For the truckers, pour les camionneurs, on the highways. And for the lovers, and for the butchers and for the bakers, for those involved in the production and the distribution of food, pour ceux qui sont dans la production des aliments. On envoie de l'amour, puis l'amour par l'action, that love in those actions. And we gotta drill it over time every time. On fait de l'entraînement mode supplémentaire à chaque fois. And still a way to go.